Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Tutong na morto na turang itan na bikenda na kabide beng grabe dintai na malum ni tombo kende ba kuran ni sampul bena na turang na marama der buken ngone leon ni bulu bena karangone radio bulun do bat sango San Francisco to toka ba utsa tunan raki den dotal na kabide beng grabe ni ketin kendo ni singa ni bulo ko toba kabite ni singa bugulu lu beke to kilani sa singa lotu le uti ko mena non da bunolo manio hiti en bi bunun do indu so ni sama tu mekina na singa le bena ni ko ni sambulu ni mata bena sa tal mai nuita kin no maro ta chuko na bitoka ni en dotal na kabi ni nondo to mai bise mati na kabi bena kre beng grabi en dai non to bitokani ko sa wore ta chuko to nang gale ta boti ko na bitu na kaloko na kabi ni beng grabi dai bitu ko na program wen na mai le bitu ko non to vitala no na kabi ni beng grabi dai na radio bulon do banta sibina pa na tini na miniti o ya en dan Abang rong tu kan di be turang weka siti bini raturala na buku nanta program waka mazawa na toso ningauna danangai raida sia dapat tala mandan nonto vital no sia na leo chiku nonto vital no na kabini bing grabe ding nai ka baka talanga kina na nonto lotu bata o ya na tulu 10 meniti na ken balahu rondo boita bichuki nang kasili di New Methodist baka talanga di rendini anta bo bina katiko na buku di program bina ko ya cisu nogu benua ngina na magi cuma kini na magi tal cunga mai ni do ni robi tal noa ken do na turang andau kelele busara na buturara ni ken kamburakin gitu rakabi bebe tini kaon na embaki na non robo ita pataboli ken do mo kolin rakabi mai non do Mr. Graham Hidden ya turang ni obisa peni rokondiva ke robi tal no cunga mbongi mani pakan tunu ya ke baka menanduan ni robi tal no leka-leka ena kai bena kani ko kla mai na woni 5 ningai nana magi cuma kina ke na tala no tunga na buku ni non to mata timi na bagrau baga timi balu ni bukunta ena sota ki ngilandi na kota final o ya en singa tambu se singa moni ti sarngango o ya mai poranise na kota final ni rugby world cup gena maga chumai ke baka na round ni ke rono vital no binaka ke ma turanga ni bisa peni rokon diva ena ka binaka ni bingrabi ni simne tolu ena ono minute o pedela no no moni don bingrabi de re yang mentono tiga bu mandanga to na rongo to mandana rongo ena no de buno no buru-buru na kasa tukina ena ka binaka ni bingrabi ni radio bulan do bata. Di sambul bena kana turang na maramana dhorobo nungone lewa keike mani rongoni sai kwengo na nonda rongo ena bungi ni kuah sabai tara-tara tigo na mate ni tu keiri na nonda era tiko mai na toka lawe loma wandoni na mbose ado na kena solitari ni 5 na $1 satu warau Flying Fijians ena sota ni kota finala na makimer na yado mai kina nonda banua ena tolu na kaloka na mataka ni mataka dada ni mataka rota ni runan rau na nonda leo ni banua karatiko mai Israeli merlaki bandin dina tak na Feast of the Tabernacles bandi tak mai na tukutukungo na minista ni veka na nonda banua pio tiko ndundua na nona soli tukutuku tiko ena ya kabini kwa tukuna ko tiko ndundua ni rto usambi tabata ndua na timi kara leo na ministry ni veka na nonda banua ena nonraba muri ba bina kana wekanda ara tikongo ma Israeli ena buku ni be bolboluti ado tiko mai kana ngonongo era sabe usagi tiko na mataka ni ko na ministry ni be ka mai bunotani na mate balu nonda banua keir to no bisa membaleta na karu ni tugo da batali mena turibaki esa mai bandoni tale na mbose ado me sa soli kibero to na nonda dhurbo ke na kene balesi e a $5 na $1 membaleta narto ni stu satambeta na kota final ni rakabi ni burubura ena mbakiongo na matai ni $5 na $1 ka soli ena bula sauti membaleta na nonto laki bagai tabi ena rugby world cup ara kota mai na matanrenrenre na marau na inui na timi ni bitiongo ni oti na nonto usama idambeta na kota final ena mbakiongo ni oti tini kaono na mbaki ka seka tolu ni ngonongo ero na sota tigo na tim ni biti ke England na tolu na kaloko na mataka da ni singa moniti na rauni ni na sarau na ngitongo na Fijuan
Wande taka mai na vuni lewani tambana ni mboko mbuka na nonda vanua po mau soane e na ndua na mbose ni kua ni rato waraga tiko ngana madhala ni veka endondonu me vakandondonu take na kena taratiko na wale lewu tambarosunga vulu kawalu na WG Friendship Plaza na ngonisala na McGregor Road e suba na vale lewu nguo na WG Friendship Plaza tambarosunga vulu kawalu e namaki mena ndua na hotel na kena I veta I dhake kana tiko talenga kina na vono ni mbose kina songo kana maki me rauta ni tolu nan rauta doko na kena rumu e tega butara na rondolu tini kaono kana maki me na vadavari na rondolu rusanga bulu ini sa utingo e wono na mbaki se waraka tinga na tambana ni mboko mbuka na madala ni vekare tonga nreba me vaganto donu taki me vaga lawa taki e na ruku ni lawa ni tatango maki ni kama e kako pomau ni WG Friendship Plaza se tobole tunga vaga vina kataka na tikina ngo. Ena kena bona numina nonra singa na ngone leo lalai e burubura ni kua e sakari kenda keda na luni bonua na marama na minista ni marama ngone keina mbulara ramba o linda tambuya menda tubata ena nonda sasanga ena nonda taradaki ndona burubura ena rao ni resaukina na ngone leo kede karabo yeu taki ena kilaka naloloma nando kai kametandola kina kibira na katumba ni rawaka e kai ko tambuya ni singongo e bono numikina na bengo na rendre era sotaba tigu mai na nonda ngone lewa kasangan revikina na nonda daga bata me marruikina na nonda ndondonu keina nonda ngangandre ena nonda banua enda baga maringeta na baga mbauta ni kena tosu kiliu na nonda banua e olongi koto ena nonda vanganga taki na ngone lewa e kure ko tambuya ni koira na nonda ngone lewa na nonda liu ni mataka na kota mai na sau kani saira na uto ni nonda be tiko e katale ko tambuya ni san nonda itabi menda varu taka kibira endona burubura na mbudina na nonda talendi na marro na nonda dodonu kana labeta na domonra e katale ko tambuya ni ve bagan dundu taki na bala kukawa na nonda do baga sangai kina leile ni buli ni kuni taki ni ngone e baga tatao kina nonda sasanga na mbose ni Pacific Resilience nyambakyongo e kota batamai na luni bonua na Pacifica na ndobe tuko ni bom business ke ira na kenandau na nonda Pacifica merabe bosakitaka na kena tareda ke kabanga ngado taki bombalau na vesa o kena tunde ni tigo na Pacifica kene borau ni nonda mbula esa tega buoti ni ko na be bosakyongo kananga bogadavari tiko na singa borumbuka na tareda kini alondei me bagandei tagi kena na be singa ni mataka ni nonda Pacifica na kene borau bagabaka sama na daga bata ke na marroi ka to soida ke na yau bobonua ke na kilai ni be kango e uto tiko ni be bosakyongo na ulutanga ni mbosongo na mbakiongo se kwa na our people our strength securing our future kabang bimbi taki mera uto ni be bosaki na leni bonua na Pacifica na mbose singa tulungo e bagai doritiko na yalo karena ndo batamikina na tini kalima na matani tu na nonda Pacifica na mbose ngo na bagai doritiko na be ya rone mbaki mera ni labeta da kina baka sama so kina be kena matataki na nonda be tigo na mbose ni be liu na Pacifica na bo tulwa ndo bagai dorike nonda tigo binaka na leni bonua na Pacifica arta usabe so tigo mai na ubisa melo toka le va na le ne bono ke nandua ka setigo rana no na mbaki ngona ke nambuto ko de ndona taxi ka va dur venre bona mbuta ko ena bala kukawa na maki merto na rai tigo na matabile wa ina ilala sanga ni daga kongo mai ndele tumu ka lo toka na vida na kisi ni nurto mbuta ko di tigo na nreba ni taxi ka tiko na nurto yambaki ne laulong na rusangul ko no rusangul gatulu rusangul gandua ena mbaki tini gavitu e kaina kini matai ni vulongo erto vadu kana nreba ni taxi mai dobuli street erto mbuta ko na nona taliboni karto kauta na nona taxi e bondi taka mai na visa ningai kuni Italia na nona taliboni ke na taxi ene kabani singa ni vulongo erto vondo mai na ndona taxi mai tau ni lo toka kina mbati ni barabe mai na tambua ni ado mai ke arto mani mbuta ko de $500 mai buanan reba ke na nona taliboni karto kauta na nona taxi kala kimbuta tu kan royani ngai tombole sumai na taliboni
Ia nei kavitu ni singa ni bulongo kai na kinir to ambuta ko talendo nan rebani teksi yang bagi tul sangul kandua mai nei kambula. Rato mbadi mbuta ko talena iPhone nen reba ka kautana nona teksi kambadi laki mbuta tu ka nro. Sanga laki kunei telemai na iPhone wea. Tukuna na coordinator ni Fiji Women's Crisis Center Sami Maali ni lebu sar nan renre endo sotawati ko na nonda banua. Kasa sasang saratigo baku ko na mati ni tu doko batongo me taradake na nonda banua kame marroya bata na nonda mati ni tu e me bare taka ko ali na bekango me na me bakani amaro takitigo na nona singa KBT katukuna ni sesenga ninda sevin nakasara ia menda sasanga tikunga menda rawata nabi nakasara ena nonda banua e tukuna ni asenga ni ngarabi na songongo membeleta na kena ngandre na demokrasi na ndodonu ni tamata ya andua na lawa kasenga talanga ni mbeleta ni tiko kede weekenda na se mbeleta na mbalabu ni ngona enda reda kawakila na mbulangalala ena nonda banua itu kuna ko ali ni rasando bukan besi na tamata daka membeleta na itubaki ni daka na be unioni ya rawosatiko ka ngandre bitalanga maina Interpol so na leoni bonua ka senga nindua na kaya boy dorikina e kai ni ayado na dala ia sa totol sara na be bakan ditaki enai matai ni ngauna e ono na tamata ra dingo mana nonra Stevie Kiti ni leoni bonua mai buana presidendi Ratu William me katuni bere na noa na nona itikutiko e salawata na kena marutaki na singa KBT e sa na rao kina be Abel Angiolevu Zainima Ngongo Nokana Elena Ratoto Mbolo Amalaini Ratoto Philip Garand ke Ali Ahmad Merto Nabagadora na nona tondodonu Merto na vending o katikina kina dagdaka ba itikutiko ni oti na kena soli nona to Stevie Kiti ni lewe ni bonua marota bole boratu William na iwale wale sabaka binakataki dhaki ni kena soli na Stevie Kiti ni lewe ni bonua mebaka na kena ndo soli tueliu na Stevie Kiti ka mbiu se kumuni ena kaunde meba muria ka nebo rau evina kato kwa ka kere tiko wabine binakataka na presidendi na minister ni beka na nonda bonua ena buku ni beka de rongo ena yalondia na meba edori na songongo ka Ratu William ni matin tu doko bata e kilana kena tiko na dual nationality kaba traira na liu na leo ni bonua eviti ena ruku ni wase lima ena tiniga ba ni Citizen of Fiji Act ni runondolo kadiwa me vanga takitalikina na leo ni bonua eviti e kwa ni wera na leo ni bonua liu na nonda bonua era saya do mera leo ni bonua ni ndota ni tale na matinitu era ni rakere leo ni bonua tale mai ena nonda bonua e kako presidendi ni ndua na leo ni bonua e lewe na erua na matinitu ndui mbimbi mena numitiko ni leo ni bonua e tiko rurua na nonondo donu ke na itavi mai se kwengo na nonda rongo ningito arto saya do ki maze na nonda dorbo ena yalo vaga nui kena yalo ndei ena buku ni nonda to na sota kena timini ngilandi na kota finala ena mataka ni singa moniti ongoendo na ngau na namaki vertu na nonda toni wala mebaka ni sa otiongo tini kawono na mbaki menga idhambe tale kina timini viti ena karuni watangi ngende ni sota ni rakabi ni burubura ongo ka tulu tale ngani ngau na mertu dhambeta kina na kota final na rugby world cup na nonda timi kartu satu warau mertu na sota kina timi ni Englandi endina ngani lagalaka na ngau na ni warau ertu sabanda itaka na Flying Fijians mertu na boga bin nagataka na warau kedi ni nonda tungito e wari taka na doni bibaga taule ni Fiji Water Flying Fijians Simon Rewalui ni timu ni Englandi yana baga roma i baga binaka mebuka nerto wa andruka be viti yana ngito ni vakata melondoni yana bulako ksita e baga bimbitaka ko Rewalui ni timu ni Englandi e timu binaka kasana sulia endo na mbole le ubuana timu ni viti e sapakila tale tiwa ko Rewalui ni moni madongo e sana vivien do tani baga le laina timu ni Englandi kasana senga ni na bukana timu ni Englandi karatu sotawa na bula ko kusita ya nangito baga tombu ama inganga na timu ni viti buana timu ni Australia ke Georgia kama enruka buana timu ni Portugal ke Welesi e kebaka na ngandrevi menganga buana timu ni Englandi
ena ngandrevi mertu na daga sarava kau na nonda tuani wala. Esa mai baritakan ni sa ndoni bakatang sidi ko Matthew Reynal ena nonra na sota tiku na timini viti keingilandi ena mataka ni singa moniti. Ongai matai ni ngau na mena bakatang sidi kina ko Reynal ena kota final ni Rugby World Cup. Ya bakatabi ko Reynal ena nonra wa sota na timini ngilandi ki Argentina ena matai ni ngito ba tumbu ni timini ngilandi. Ya bakatang sidi buli mai ko Reynal ena bakatang ni ngende ni professional ena runa undolu kaono. Kangai me bakatang sidi ena Franza top tier ena run undolu kavitu. Na turang e baki tulsung bulu kadiongo e anda ungito ragabi talenga ena nona ngauna. Ongo e karua ni ngauna me bakatang sidi kina Koreanal ena Rugby World Cup ka ndua nando bakatang sidi e dhere. Ero na sota tigo na timini ngilandi KVT na tolu na kaloko ena mataka dhadha ni singa moniti. Esa na nrenre bera na lewe ni timi taleso merna bakasa ke na timini viti ena ndua ke na ndua. Balatini koer na ndong gitu ni timini viti era ndo kilaitani ene wale ni ngito e tigo givera. Ngor rabi kai tukuna ni bugu ni ndoni biba tabuli ni timini viti ko Glenn Jackson. Ya tukuna na nondoto mai sota ke na wana timini tiawan ka mai ruka e rua balata saranga na be ka ndo kilaitani kina na nonda ndong gitu. Enda mai ruka na timini England ki Australia kanda mai sulia ndo ngito kau sarabi boranisi ka mai kalau ngata sar na timini wele sini mai nganga na matei ngito bo tumbu embasi ko ya ni vai duri saranga na ngito enda ndo kilai tanikina esenga i otingo ngango e basang bulu kawalu na singa na nona mai nruka na timini England be viti ena rugby cathedral mai tukanem kana nrenre toka buana timini England me ngwila da rawa na soto ya ia arto sa nindi na nonda dorbo ni arto na sulia na nonda tu kau o todo ko na soto ungo ero na soto tigo na timeru na mataka ni singa moniti mango na tolu na koloko kana rauni ni na sarava ningito ngori na fijuan saker tiko na ndureli ni timini Flying Fijians o tiko matawa lo be kenda na ndobe to koni menda tu bata na nonda to koni na nonda dorbo ana nonda na soto tigo kena timini England ena kota final ino moni madongo e sabe ba sala tagi tigo matawa lu weekend na ndo beto koni menda vori taka na nonda beto koni ndina kana bukir to kina na dorbu marto na vai tabi sara bobinaka ena Rugby World Cup mai Parisi e sailonde na ko matawa lu ni nonda timi ena raw ni bonrukana timi ni England ena karua ni ngonongo kin Skipper Cup nama kimenandona ngito kau na final ni Skipper Cup ni ambakiongo ena kena satu boro nandi me maru ka tango makatale nambilo ena karua ni ambaki menganga nandi beni tasire na kai rusnga bulu ka tolu ke rusnga bulu kandua marto sa thambe kina finala ia kosuba ena sanga ni tamu ibo raw menruka kani rto sanganga tiu mai ena soto ngo e warita kana manindie ni vengravi ena fariotiko matawalu ni na senga ni na somi na iduru ni sara finala esa na waidoriti na final ni Skipper Cup ni ambakiongo ena kabisaranga ni borumbu kongo ena katinika tulu ni Oktoba ena rara na HFC Bank Stadium esuba ena maki mena lebusar na dobe toko ni erna tiko mai kandabu ena madongo mengaravi kina na soto ni Fiji bita na Malata Sevens ni utina kena mai bada bari bobena kana soto tongo ena baki saoti erto sabana mata tiko ni bolis lesi na soto singa tulungo ena na sarava ena vei talendi bubu vei ira na nonda dhaurabo Sama isoli tali kina Fiji Television Limited na dondonu mesa kamburaka na sota ni WXV ena mbakiongo ena nonda sota bu na marama na WXV endo na sota bu ni marama ena nonda burubura ena buku ningitongo na rakavi tinigalima kambuli meravi sibi kina ka dhaba merao ni randua na ndongito rakavi kalasi na nonda burubura ena tega butagiti na sota ngo ena moni madongo kana ngaravi ena karusanga buluga bitu na ngitungo na tolu na matenitu mai Dubai, New Zealand ke South Africa. Na nonda timi ni Vodafone Fiji na 15s ena ngito tiko mai Dubai ena sota ni WXV3. Ena matai ni ngito ni Fiji ena sota tiko ke Colombia ena ndona kaloka na mataka dada ni Singapore wai
anai karo ni nortung gitu nai karusu bulukan do ni singa ni bula ko Okotoba ka ngai nai katulu ni gitu ro na sota kina tim ni Kazakhstan anai karusu bulukan lu ni singa ni bula ko Okotoba na sarabiti ko na Fijuan kina lololo na gitu todo Kongo na WXV tier 1 kina tier 3 Esana na makiti ko na halfback ni Fiji mbuli kula andi so kula wanga ne matai ni nona ngito na moni mada ongo kay matai talangani ngono menandara magakin na single ni timi ni viti. Nangone lewa baki ruso bulu kandongo esangi tora tigo mai na raga viti ni ka tolu na ngona ni nona buli na secondary school mai ngito tali tigo na timi ni USP Raiders nember ninge megdingi taki mesa lewa na timi ni Fiji mbuli kula. Esama eve maliwa isaratigo bobinaka kowanga keira na wo ni lewe ni timi. Radio Bulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasea yani.
Santi Zar na lasa mendrekena menta le tobo le todo komandan ya na mati lo kami kamita ndrekena serni des weekend en eka bi grabadin dai talo tegi sa chukin na salu ba turang orewa na ken ve imbuda batalan kina ken sa salu ngasa le usar sar ba kanta sar chunga en single le bi grabadin dai sa boto rusa ul kabitu na miniti me bitu na kloko and ba bi na kan rasatan dumbula non do no mo ni vici le ba do ribeir na non rangelovi se buti non da quinta bakile se non da no lo mani vicio era na listu kind of feast of tabernacles o talo chicken na noa roto kan tolu na rau beira da bo ribina kan na buka saranga ni pandu donu o ya non da wanga bukan Fiji Airways ka laki kautir mai na mbuta ni valu sa tiko kinongo na matin tulle wo Israeli ni otina vita ni tuku ni bolingo na sema menta na rongo tama na situation mai Israeli na talo chumi kina bekenda o ya na turanga ni valu Lieutenant Jonathan Kaurikas o kuta taka mena vita longo roto ni tina miniti o ya na situation na ngona saranga ngo na Israeli Defense Force page ka rabari taka chukuni rauta ni dona undolu ronan rau bagatata o ya na lini puno mai Israeli rasa mate ya na non ra tako sopa ni na yala ni puno erto na Hamas mai na puno base wa begitu kina tako sa ni na boda Israeli ka na karga bagator ngor ruma na vivali rabaga mate na ngone na turanga na marama ranga yarata ki lesu tako so vitale na yal ni bunua kina bunua ratu kina so era mabo bakata bakan domo bula bakarere baki na kene rai na gruesome executions bagatur bira na lini bunua ma Israeli en ngono sarangan tapi tanglo chukingo sa lako chiko na non to so milistu na mati valu ni Israeli bir nando ni bandu indile wain Hamas ka bagarete mai rabuno rale buni tukina rale buni sartu ngaba te kirne lini bunua asyang mantanga ni era volatu na buno era tukina ka bagareta ka Israeli keto na do bikemuniani na bunua oni buni tukina ngori ka to bagareta ka ke baka mantanga na torre vida na madao se vida na pula e keto na sangana ni to nguto do ko me ka kota linge lasi kata kendele buru-burungo na yata na Hamas ni oti vida ni tuku-tuku bi bolingo enda nanga isiama ken turanga ni balu Lieutenant Jonathan mena talno taka weekend na daily update en ngono sarangan da vital no tu kinongo ingai nama ka chumai en do ngono lega mengo beba kasar nga oni rai do tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau dua beiran nantingit taki Reverend Aminio Balen Rock Tama kemain na nonton programu Bagamadhawa na toso ni ngauna. En bengara bini City Veni Raturla. Singa bug lulu ni sibuna bayan na tina meniti ve kiamu ni Amerika. Singa lutule ni sibuna tini kantua ana tina na meniti ve kiamu ni mai viti. En veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka en Radio Bulandomata San Francisco met Koti Kanda Batamay. En muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na da bumenda baka talutaka buka singi lutaka sa baka kapitak ni ka kuni lo malenga sa tiukin dono bunua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailangan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo doon limono, se, o nga wali sarang alito, miko may nanumota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit, dilibutakan na kaya mukatalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dan rembeka nangola ni kibal ni lo tero buku ni oso pakadadaka. Sen rakin-rakitan beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo vina bima manione na kabini buku lulu be Kemando e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu be Kemando e viti. And a Radio Bulandomata San Francisco.
me kau ti kianta vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu waka rau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 saibarua. Erto ngarap talanga ni kenali waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kina nomu mate ni katumba. Toka, kombala kene dame. Waka diri ngalala, saba kangai waindono na yangona na San Bruno Kababa. Nababa? Tukun telepon? Na San Bruno Kababa, ningwali mai ni mai kitogule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taka katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Baywaraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka na bongilevu. Ay, kaya mo daw baka daw tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kaya mo daw tinika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kaya naurnibondo kaya nambele. Pai, correct. Daw boleh may be. Oi, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May be? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngolit daw kaya Amerika. Daw ko sa may. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Ila sa wale bito kali chuga na kabri bingar badintai bo rosa ngabulu na miniti o ya me va na kaloko na maga chuga mai ni sibita langa be kenda na va en tidi na miniti o ya nondongo no bata ke city be ni raturala na toso ni ngau na endo tala na nonda itaki en me bakani keda singa bina kani kua anta wo bina kana kambani bina ke tula mauli mate San Bruno Kababa kabatala kina Divine Group of Companies en to bito koni chuga bikenta en ve no kena do so miti no wasini ngau no ya o borta chuga bikenta enta sana borau tuba rau manda ako sa borita kan da sa maru takan to saya to eni werna delegation ni bitir na tula koloko na mataka tata bina mai na nonda buno wolo koloko ke saraya zumbulayani sarale ya tapa ki saramai buana ngoni turang na prime minister awatala ki the members of the cabinet or the diplomatic corps er turang na marama na biokani rosota din rarani wanga bukali mai nandi lebu ramaru ta kasar baleta ni situation tukino Israeli na ngongo kau ngandreba mo na kuchikan naman da Israeli mantan rongo naman situational update mai buan don turangan di Valu santo video chuno na update and Israeli Defense Force Lieutenant Jonathan Kaurikas na kuchikan da saranga rasema chuko mai Tel Aviv mera tala nota ka mai na bi kasaya do chiko mai Israeli na ngongo ba mo tani na wabur ba kasam weekend ne de chuko da pata taru chuko da man saya do chukin bitan awa sawo chim bitan making update ngoro turangan di Valu ngondar ngotamat. The IDF's official Facebook page. I am Lieutenant Colonel in the Reserves, Jonathan, and I want to give you a live update about the current situation in Israel along our borders. This isn't the first time that we're doing this. We've done it in the past, and this time I will use this map in order to show you what's going on along the other borders, not only the situation in Gaza and the south, because as of now, we are actually fighting on 3 fronts: Gaza, Lebanon, and the Golan Heights. And we'll get into details about that. So this won't be a long update, but I want to give you a tactical assessment of the situation, tell you where our troops are,
what we're doing, what we are preparing for, and what it seems like our enemies are doing. First, I have to start with figures. The unimaginable figures that I'm going to say, I can hardly believe it myself that I have to say these figures, but the death toll in Israel has risen to 1,200 dead Israelis. 1,200 dead Israelis. Most of them were civilians, and there's also more than 2,700 wounded Israelis. That death toll has unfortunately, sadly, risen over the last few hours. Why does that happen? Not because there's ongoing fighting in Israel and more Israelis are killed by the hundreds, thankfully no, but because as the time goes by, we find and expose additional bodies of Israeli civilians inside communities. Today, the world could see for the first time the atrocities that happened in a small Israeli community, which I'll show you on the map, which is called Kfar Aza. It's located very close to the Gaza Strip, very close to the northern part of the Gaza Strip, and it was home to lovely people who believed in peace, coexistence, people whom I know, because I have friends who are in that kibbutz, they had friends in Gaza, and they believed that one day we could have peace with Gaza, and even employed Gazan workers in the kibbutz during these last years. So really kind, warm people. And today, the international media was granted access to go in and see the sad, brutal reality of what happened in Kfar Aza. And unfortunately, what happened in Kfar Aza is not the only place. It happened in Kibbutz Be'eri and in many other locations. And the pictures they're gruesome. It is similar to if you've seen a zombie movie or a war movie or something out of a video game of apocalypse, when the houses are burnt, when there's bodies on the streets, when cars are riddled with bullets, when terrorists have gone from house to house, looted, killed, executed people in their homes or as they were fleeing out, and then dragged out and taken captives lots of Israelis from that very location. And the world saw that for the first time today. If you haven't seen it, you can watch videos on it on our platforms, both on Twitter and on Facebook. And in case you're into legacy media, then everybody covered it, and you should go see it for yourself. The situation in the south is relatively stable, but there's still fighting in the south. So around the Gaza Strip, we are still encountering terrorists that are trying to attack our communities. We're deployed with lots of troops in the south, so the terrorists are able perhaps to try to attack, but at the moment they try to attack, they are met with Israeli soldiers, and the Israeli soldiers swiftly bring those attempted attacks to an end. Hamas and the Islamic Jihad have been quite taken a lot of initiatives. They've been using gliders for the first time. And earlier today, a few hours ago, there were reports of a glider that penetrated into Israeli territory and terrorists that made their way to an Israeli community. They were intercepted and later killed. Let me tell you a little bit about what's going on the other fronts. We haven't spoken about that before, and it's important to keep in mind that we in Israel, unfortunately, are not focused only on the south. If I zoom out on the Israel map, for those of you who haven't seen it in a while, so I'm zooming out a bit. The blue dot is Tel Aviv. That's where we are currently. We have the Gaza Strip here in the south, close to the border with Egypt. And now we will move north, and I will speak about the border with Lebanon. As you can see, the border here, Lebanon to the north, Israel to the south, and the terror organization that controls southern Lebanon, and in fact all of Lebanon, is Hezbollah. And along this 80-mile long border from the Mediterranean Sea all the way up to the Hermon mountain, we have already had additional attacks
made by Hezbollah and other terror organizations. There have been rockets fired at Israel, at military positions and at our civilians, anti-tank missiles, and there has been an attempt by other terrorists to infiltrate into Israel and kill Israeli civilians. Fortunately, all of those attempts have been met and dealt with by the IDF, unfortunately, at a price of human life in some of these occasions. But at the end of the day, currently, the IDF is deployed along our northern border that you can see here, from Rosh Hanikra in the west all the way up to the Hermon mountain in the east, with lots of troops. We have additional infantry, special forces, artillery, tanks, air force on readiness, sending a clear message to Hezbollah that there will be no surprises along the northern front, and if they try to surprise us, we will respond very strongly. That's what's happening on the northern front with Hezbollah. On the northeastern front, and now I'm moving to the Golan Heights. I moved from the Lebanese border here, and now we're moving to the northeast, and I'm zooming in on the Golan Heights. You can see the Israeli Golan Heights here, the Sea of Galilee. In Hebrew, we call it the Kinneret, and then the border between us and Syria. Today, for the first time, rockets were fired from Syria into Israel. We don't yet know if these rockets were fired by the Syrian armed forces or by one of the different Iranian proxy organizations, the different militias that are there, or perhaps by Hezbollah. But what we do know is that we retaliated fire and that currently the situation there is stable. Of course, we have to remain vigilant on that border as well. To bring this back home, if we zoom out a bit, then you can see that we are active on three fronts. In the south, around Gaza, in the north, with the border with Lebanon, where Hezbollah is, and on the northeast with Syria. We have mobilized a lot of reserve forces, more than 300,000, and as we speak, those troops, which are infantry, armored, artillery, combat engineers, and combat intelligence, are getting ready to execute their next mission. And the mission will be to strip Hamas of all of its military capacities. In plain words, what does that mean? It means that when this war is over, Hamas won't have the ability to hurt, terrorize, or kill any Israelis again. That's the task that we've been given, and that is the task that we are preparing and going to implement. In the meanwhile, we are striking Hamas with significant power from the air, and we have struck many of Hamas's pieces of infrastructure inside Gaza. I'm talking about command centers, I'm talking about locations where they produce rockets, where they fire rockets from, or where they hide, where their operators, where their terrorists hide from our attacks, and many other locations. And we've been striking those facilities. In case you've seen footage coming out of Gaza and you ask yourself, well, this looks like civilian buildings, and why is the IDF striking civilian business? Then let me explain why. Hamas, being cowardly terrorists, they don't advertise where they are. There's no sign on a building that says, welcome to the Hamas headquarters for exporting terrorism to Israel. Welcome to the Hamas Research and Development Center. This is where we produce rockets and missiles. They don't do that. They do all of the things inside civilian buildings, and they hide behind their own civilians. We call that using civilians as human shields, which is a despicable practice. It's a war crime, and it's something that terrorists do. They try to hide behind their own civilians in order to seek refuge, and hoping that we won't try to attack them or get to them because there are civilians in the way. Let me say this. The IDF is still and will always be committed to fighting according to the established laws of armed conflict. We don't want to kill civilians. That is certainly not our goal. But what we are committed to doing is to make sure that at the end of this war, Hamas doesn't have any military capabilities to strike Israel with. And that is what we will be doing.
As we bring this to a close, this short operational update, it's important for me, for you, it's important for me that you are aware of the very complex situation that we are in. We are fighting on 3 fronts. The main front is down in Gaza, but there are 2 fronts that may become active. We are positioning our forces in order to be ready to defend on those fronts as well, and we are preparing to execute the main mission against Hamas. I hope you find this useful. If you do, please share it. Please tell your friends about it. Please tell your friends about this platform where we, the IDF, the Israeli Defense Forces, which is a free, democratic, and sovereign country, present real, trustworthy information for you to be able to understand reality on the ground, which perhaps isn't reflected in the media. I wish you all the best. I wish you quiet times. Please stay tuned to our updates, and I will probably see you tomorrow. Thanks for watching. Tuna kena marama teru kena ngolele untuk apa rongo tu cikun ndona tamu ndona vital lo cikun weekend situational update and wika ado cikun Israeli Lieutenant Jonathan Kourikas weekend ada kabina kan di kontor untuk lu Ronan Rau Bagdata sahabat kita cikun ini sakuta di non rembula kan tapi boleh bilang mantangan ni rasanya tu di non ta punolong mandi bicu iran nonta rati boleh mai Israeli the Feast of Tabernacles saya sulit di balik tanpa di kau anda sana masuk lagi kira tu cinggan wekan tamai Israeli nunggu wekan sahabat kita cukup weekend na wekan tu Lieutenant Jonathan anda lihat besar cinggan na update metal lo tiken cinggan tapi bina kan teknologi nunggu sahabat kita kasar tu ngake bakal orang wata untuk wasia oyan IDF page cukup talaga en Facebook ko ambulo cuma tadi bisa wekan tu nak di bingkar rabin tintai bak nuni binaka be erton mati lawa nei latila tanta beta bidak sa bale bu na sia mo cuma na kabi de bingara bintai patala kina be nei ta la iso tor ratu di sar the innocent obviously will be suffering from both sides sa wala nga ni urto no kanta mai Israeli hirta langan kanta mai Gaza nangon kumpul benaka bi rokole kutu maramatau gertu no muni mate lawa mai na chemistry lab mai Cornivia baka no dibina bi John Rocamea tersia mendingin buli watsen na korewas bina wale besar na gue kana sia mo cukup mai na kabini bingara bintai sekali ngoli dapat telenga kinna be arto na mate lawa arto abang reta cukup mai malalanga besi Steve Murphy anda baka no dibina kana buku dikena sampai cukup mai na kerun yang baki non bingara bichiko we na company binakan de nogo basu yan Murphy Money Lending Company baka no dibina tu ya di vaso bikibini na kebina ni kuasa rusim bola tal mai tong bulu binaka ko ira ke era no ita gini tok chung bito kan na kebina ni ko tersia mending buli sing le betel ngaki ni berto na mati lawa tu kerser chung mengo mai Australia na mati lawa ni malal ngabese na kabi di bingkarabi ende ita sur cirto madar macer ni san bang turang kanta don ser lutu weekenda dan numeri ke na kanta mai Israeli anta bo bina talangan sa bulan no debono oiran lewen ni mati lakolako karena lebu timbul mai en Ben Gurion International Airport tu ni rembimbiu ngamai ati ka bumbolo lagi talangan di bidan na ngasaukur lutuan dia sani rarani wang buka lebu ya en dona ngau leka sauting
isa nongulewa ndomoniko momosi ni matangu ni uraidiko muria na ngau ni salani nondomondina tatan rabu ni kede kuneikina Baba ko suluturang masukaduba Amaraw ni konrenreaw kaborondina Domo nilang asereaw maraukina Ave Maria Dondomo Isa aun domo ni kondina mo may wating gundarubau Iko keiau nandina taudoko Ena baby singa Rindomo ni waiwale nandina Solia nalingam darusan nabau Bosani wakamau Domo nilang asere amaraukina Ave Maria Dondomo, aurindondomo Isa aundomo ni kondinamo May watinggun darubau O iko keiau Nandina taudoko Ena baby singa Rindomo ni waiwale nandina Solia nalingam darusan nabau Miliki na bosani wakamau Domo nilang asere amaraukina Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Turang kena marama derbu kena kena leu kukina lau weekend ada kabri bengker rapat ini ni talo ni Ave Maria. Tole sere makau telenga ram game bakam bulung bulung tanga weekend sibda pa na on meniti lo mani ba ngan meniti go entar sama ke city beni raturala. Klan lele warda wa talita kasar cikon non ram italo no cuma nabi madawa sau cerita lo tak cuma oya na kabit sengabulu kelima ni embaki ni kena bengker rapat toko main korubuli. O ya mai na anti takombau school. Ya, nangke rongo mata seta bernatal notaka, entu nangon laka-lakango. Tu pola juga buni wai American Doctors Association Amerika. Ngono nangon ngai visoliki no ya nraki ruai na main niuci na nraki kata-kata me lakotalani kina kena terapa. Nda sambadi bakilatal cuma minggu so artuno. Sampai tiba kayak uci main kata-kata pakai santa bakilatal main tempat-tempat ya gitu na bingo na kilap na juga turang basu. To ke di mata-mata kule tempat-tempat tuan raki begitu ya lebu sar juga na be matanggali mati bitu cukina. So tunggu juga na normal allergies nga bakatal ngaki na noya na wubu bakatal ngaki na mata-mata. So sa radhi sar cukup betul tolong nunggu nabi pharmacy lebu merlai
atur rocky non ro flu shot wango sa numa ngante to tiga bukan nembak sa tiga bujukin ngor na flu shot dia so sarang ke tuno siang ro cheu mungi tara tunggo ke baka oba kila chu na mbata ke no bubu ona matanga libu sa bu bango sa na musara sa bu polak sa chu kan lebe zabu kin no muidik kuna ko sa ongong sibia saranga tau vina tuna lo mamu na luka na vika todo sara ndona ubo bilang cukup be turanga kai wambu tene cukup boleh mai vici menama kitilibu suba arge talo tak mai ni ya tu biron tono stroke merke na bita na bak sauci ramani ni nanu mer sama ni tiga bu turun tono wai bago vici ya na waingo oya walking aki na ginger na turmeric wate ke na garlic to boleh mati pale ai o chao sangi o blend takang bengan to na blend to baka wait i taka baka lilai sangi o mo ngunu botu ya ni tuku na turango o reta kana matano kila di bulu binak sara bulu binak tuna lo kana matandra ar tuku na be ya singa sar do mataka lelinga reanra ngunu to boleh mata ke baka o tubi mata chuk ngunu go asor tuku chuk mayo na hani ngo ai raka bidak tudok regali tu kunan tona kenangon salimuri o muri ranga werna tunggul irna turang ni Asia Vietnam China ndore ta bangko ni kele tu dir tunon rawang ke na wabu suba ndore dir tara sarto andona boni parasa remit lebi nganangan saranga mekana kanut wakanga merkani tundono boni kawe abangko saruto merdo rireikla bulu bina ketunga mungili bina ketunga na kende rai ya ni kata-kata bina ketunga nengor sagai yang tukuninga kiba kong sangan ria bangana empatan mo kakuni laku cugini fiku ya kaku ngani ngunu babagalebu na wo empatan na wo indri wai o sapa oke to boleh mata na ingredients very natural na turmeric na garlic ke na ginger ya ukla ni lele piketa sa do bangata ka sartunga en ngonong goe anta pa beda ka chukule usara slim bina ka chukumekina ya ndo talanga ka bina ka mo saya pa pala tu mentangai ndra kito ngana ka bango ke ko chuki pale pa mingo pio na tabolingwe o pa i tabale waka ko sa poko lebu chunga me na besinga mo bala to na bogay be sa ki mami teo tonga ki mo sa bagre to ka may mbuningon sa torawa tompale wabok o sa biwal sarang ko tabal ngure siyang sarangan indo ay ulumbal sarili mo nga mo bala kana bulu bati kay nang buningon ngur yung irangon na gentang karabir chugike era tunga na daite so sa ko nga binakyan ra kata-kata nga sulenyo o kenta tunga matagalin rakim bata to sa palana sarangan so sa pa kanya saranga pa kuko so na kakana santo may pagabunot to non dalebu santang may buti sa taltunan non daya pala koya ko sa surat saranga may lebu na mati weekend dari juga na buno lebu California lebu saranga weekend sara tukitik sarchon rumbula en embaki nimbula anda lebu weekend asang sarchon ni rabang butu juga ya that aside ko nga ubarita ke ko bakila chungore na ndriundrio na mbata banta ko bakila chung ngonong ko sa binaksaranga mo sa topole mantaya o kianga na ginger na garlic na turmeric gay kla gay wakir to binak blend tigir to binaka warm water chia sangay may tabulo na binaka yani may lago libi na kina kosa sangay mo ngunu buto na sangay ni ubod doskin Italian na libo ni dose jo mbut kembali onang gay yan ramay na sign matak mama binaksara na ngumni ona pakila sara ni be refresh tumai ni sa set nga na ngumni na wakasama na katodoko sana ceki ya orang ama cebana apa ya turungo tanga patatama turungo tanga pa totolongo evita na itugu di beboli o chatu sa sema na talano apa kamadao ke city beni raturala dabo di beda kana company beda ke tolo divine group of companies na mauli mat mai Santa Rosa watalaki na San Bruno Cababa ena bugon tobi toko di bilang sa wale una bitoka na radio bulon do bata San Francisco yo pedila no bono mnindo ni bingarabi ndo kana like ge wasia non tobi toka ni ena ka bina ni kuwa doyan robina kana maraman naita do samba di ba kusa ibe Yandra naita kita sele katalaw mande na Orange Lounge maleka Kursan badi kata-kata pinakasartunga toboy siyang pampakaw
ngai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini boga singelebu, kitu sana gele boga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau boga singelebu se boga kabi, e bora uta itu boga mango sangai to toka na bononi kana. Mai na menta to ide niti, kena boga singelebu se boga kabi me bokana boga sekera. Na sui, ike te uteke roro boga lolo keina vida tale. Gira ramo klana meni unisi ngoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala keloka na mataka, kina wala keloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar na. Oni rai do tokongo, na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kemain na nonton programu Bagamadhawa na toso ninga una. Ano bingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni simuna bayan na tinam niti vei kiamu ni Amerika. Singa lutule ni simuna tinikan tuwa ana tinam niti vei kiamu ni may viti. Ano veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Buladong Bata San Francisco. Mekoti Kanda Bataman. Boleh binaka kini Matthew, misawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maolimat. Elay taka kina endona nito pakataka kana laylay. No lay ukutaka pakatotolo. Ni bernir to yadea ni nabulangi. Oi, odea bakasanga. Erto bakasanga telang ora to. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maolimat, Valley 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 12525 vitutolu 5 ene kena itugu matalalai. Engen rebe me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikunggo en dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Cavaba, dala kumadangaya ni dali sota tukina ka vekilai, era libu talitunga nan dui kai karandongole dikina, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Sambo ni kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa mbo baki rongo saranga. Kendo vanga ratano tiko senea ni ngona na sote singeleti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni wale do may raito manda and the San Bruno Cavaba. San Bruno Cavaba, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona kolokan na singilebu kina tinkan dona kolokan na bungi ni moniti kina singatambu. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula, ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Rode na bima maniona na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei Kemando e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karito asa wadha badina na kani kana. Etigo talanga na nono to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa iba bitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ya sasi wiket rapana tiri kabitu na miniti sango na menta sana rokota matani kina no dei tagi baka mathawa na toso ni ngauna ke nawe kanto City Veni Raturala. Ana bom belum tanga beso nawe kanto go bulu cuba tanga di ratsoboli song ko mumbulu benaka. Bulu benaka da sama cuma na ke benaka di kuana Rose Hoyt so mati cunga na maram go. Bulu benaka brother Nox ganga di lawa na buno ni sama cuma ikina
kabakatalakina na manjelebu ni Vesi Logistics mai lo toka bulu benaka Saddam ino ke lalam balabu ke namuni matu vale benaka siam cuk meneka benaka ni kovasu Steve Murphy kabakatalakina be seru simbola tali mai tonga koira Saya ngeliat betalakir be lai seratu Lucy Tanoa bulu benaka Lucy Lela ke finau to sam bulu benaka negara bitabi cuk na buno lebo merke Waka nui ni benaka ena buku de bitoka de naka bi grabe de ko saba rita chiko sandana rongo teman tai non de tagi tagi baka mazawa ena ka bi grabe de tai be baka do garabi ke de chikina oya na turang nawe kanta mai tedi mai na tu sa balam balabu city beni raturala endo tale non dangono vata oya na toso ningau na radio bulan do bata ke baka ninge be sarapa tale ni nanga ele subo na YouTube channel ni radio bulan do bata bata laki na bi episode le lebu sauti rano nanga reza list na lenga kina Ongo na toso ningau na kay city veni raturla and a veto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. E rua na itamba ngauna e ndawagana numa e na madongo. Na matanitu, isa ada watale mai e ndua na singani sudiri nonda tungalala sa kene kalima sanga wulu katolungo. Abagana numi e na madongo e na Albert Park e na koroturanga e suba. Karabaga e da songo tali tunga e bunga e na nonra koro, e na nonra itiko-tiko, so na isongo-songo e ra sole-sole bakikina. Yan na kinangrave wa matanitu en Albert Park. O kaya kabukan numikina na kalima sanga wulu katulo ni nonda yang bakin ni tungalala. A kene karua, a kena bukan numitalenga na tambe nilotu mai la kemba en tini kawalu tolu sanga wulu kalima e tambe talenga ni ka tini katulo ni Oktoba ni mbaki oya. Saya da watalitu ngamekina na ikanduanan ra walu sanga wulu kapitu. Di kena baka numi na dan benilotu may lakemba. Dan ang ole baka leka-leka e bida na baka sama, menda baka numangakin na singang bimbi ruango ni mata nitu wata kinalutu. Enda senga ni lesuba na ngaunang balabu ni warurung itu ki bola tangan ni kobiti darao ni tiga bu mandanga en ngauna en dono makai bunga en dambula tiko ni kua matata tu na kene tuku e buli di mai koroni buli ka be tala no ata ki en be bon weso kanta kila kina boga bina kana be kain baleta na nonda tungalala mai na matani tu bola tangani kanda wili tele tunga boga dua na mata bubale di be matani tunggal di boga Peritania na Commonwealth. Ia oia mena tini kawalu bitu sanga bulu kaba, mea zawa na tini kadio bitu sanga bulu, isa boga e dorikina na tungalala kina kena songo e na koroturanga. Au kaiwati, nindu-indu ina nonda rai, e na dabu i kalawa, e na sarawata, e na nonda mula boga matanitu. Na itu nimbula enda saati ko kinaniko ena baka taunga ena nonda baka samataka nonda raile suba na be kaenda na noma ia na be kasa ya zoti e bua ni toso enda baka na noma ena mbakingo kena mbaki katumai kena mbaki anikiliu enda be mbaki enda baka na noma kina na nonda tungalala ibiti enda taronga se tuli e sona e abu menda marau kina atapa enda marau taka enda tungalala ni saoti endua nangau na balabu kanda saba ka sa matagatiwa kina na beka enda saba ko edo rawati mai kanda sota kaya metiga bumu enda tungalala ia sa darai kina ebida na be saulilip sa limaoti na nonda yabu ni bawa bulewa Dada-dada koya ni 5.5 katulu na embaki. Sabi via dua na yabu ni boga bulewa, dua na embaki tini. Sa 5.5 katulu talenga na nonda
Ayam bakinin bula, patakin na buni baka bula wasa tiko ni kuwa. Au sanga ni rawan ni taleba lesu. Na saule buni buabiri, katika bu ena tini kadiwa wala sanga bulu kabitu. Ena buku ni bula baka ilabo, kena kena rebu-rebu, mea do ba indai-indai. Na taro enda taro nga tiko ni kuwa, se na taro baka ibe na buabiri. Ni satu nga na salang dondono mendabe sa utakakina na beli utakini nonda matanito. Bunga na dakadaka ni bebo katora dakataki enda saray na ando bato komandangain dainday. Tani nga ni sala na tara ni bebo alin ng bula kina bali ni wai. Na bebo ke kina buli tordake me ado kina university. Na bukan nonroy ni liba-liba kina wai. Na sarabanua na nondambula baka ilabo kay nabunga tali. Hindi na ito sa daboy kalawati ko na sona tambana. Ia bunga na dakadakongo hindi na utakimay na kena ilabo. Baleta, ninda senga ni rawata na kena isawe senga ni bay raw-raw na nonda ngangandre kinambula tordake kay na nonda rawaka. Na yaw mula lebu itu weekenda kue katora da kesar na kena iwa tangin dingende say kue nanggeli kanda tau kena na itau ke rauta ni 2.5% ke bakain da sengan iwa kan ikenda rawa may nakakanan dina nakakanan raun-raw se buwan ikaw se manu-manu enda susunga ia enda na bolia enda inday enda rongodawa suma na kunrubaki ni saunimbula kay nabay matanggali kakana enda rawan ni bagay nga taka karambe kaninda te nonda banua si susunga iya enda bolia talemay banua tani keba ka enda rawan ni baga bureanga ena nonda banua adaba enda lay bolia kina may banua tani sanga sotiningan revisa reke na mata ni bola se kroi mendusia weekend na ambada ni fika na faito kay na faiwa ni mbula bagila bumebo kay kenda ene tikinago. Inabida na baki saoti erato may buwan din dikikinebi tiya so naturang abagabatu may China. Erato anding itakimay. Merto may bakasangaran na iwali nin rabun-rabu away kenda na itaw kay ebiti. Awali arda ng aunoya. Senataura sarambe kay so merala ko may buno tani rangay may rayda na bay kain balitiken da merakila na nondalenga se ito nga bay kenda na kenewali erto ang wale may erto sombu may nandi erto ngay muringaw ni salamay kinakortura ngay suba ni erto yato nga may suba erto sa kirem erto sa alis taliani erto sa kunyan ay walin nilenga erto wa maindikeba erto lesutale kinanon ratu wanua kalaki soli tukutuku wana nonda mata katiko may China na ngaunoya uluke ratu wuki na nonda mata en dua walenga na non ratu taro obiti e boga ibe e bolita ki karasi ke bonua tani gua sini karasi na marijuana karasi nga kan niat tu naman-naman. Erto kaya saan buat taninan rokan-rokan ibay kau kay na doong bulang-bula. Asaw misarangay kaya nataro ni ratubu ki may wirto naturangan ni China. Senga ni Besaw na nondaray meron bati kwenta inday. Kaniraraw. Senga talanga ni bukataw kinamata nito na nondang bulat torobaki. Ena bukataw saranga be kenda. Kenda rawan yung bolea mentataka na isoli-soli ni kalo. Saba kalo nga tataki o dito kinanonda banua kinanondang bula. Sana nga ibo kayong balembale na maruta kinilima sa nga bulu katolo niyang baki ni nonda tungalalay biti. Santa umaka na bibuke ka bangole kinabuli torabake me adosar kinarawa kuroi mena university. Ia enangayanga bakal dia bungori. Kaya baka satu na dakadaka me warakira na undolo baka undolo.
Raduruma mai na market ni takataka ni sawoti na non ravuli ena beyan baki sawoti kaya doba indai. Na leso ni taure na university tolu na non tabanua pakarau taki saranga membaleta na market ni takataka ibiti. Bungana non dangone sarawatan non rakoroi sanggai sangatale na itutu warakira ena yala ni takataka. Indua na baka sama. Sebenarnya tinggo misrati ko buka pinakan kenda maliwa. Sa iko na waraunga ni raikiliwe na buku ni takataka. Na baka sama makawa, sa iko merabuli na lubenda merarawa ni takataka. Ya, bagay kaya kaya rabaung geti na lubenda, merangoma tua na buli, meramay pokaburi na takataka. Kaya kanda lesu kinanggele, enda na sangani rao ni lenga, baleta ni koi kenda keda endangan reba na kakana. Laibira ng bukin na katay, pero bagay adora bakakin. Kaya sanda betoka na bibola ni bola-bola, sanda umakawaya, kina tutu torodaki, erokobi kandokai. Kaya bondoka na kena motokain da komba karay-ray binaka, sanda umaka. Ia erna tini tauzo ko telemai kina nomulonga ni tapioca sena nomu tebeli na maketi. Sang ni ronin do e bandaroya. Kebaka sarawa gori ya sangai bukan balembale na marota kini nonda tungalala ninda sangai sereki may ng bulan rabun-rabua ni pagkararabi. Bunga na dakadaka ni ibu kator dakatakiraramba sangarabo ng mata nito. Bebaka na ngaw ni sala, nabukan non royan ni way sabsabaan ni ngono, na bay baga liba-liba taki, tara ni bay kornibuli, kay nabong gatali. Ang gori na itabin din na nga ni mata nito. Ibong gatali na itabi, dondono mengaraba, mebaka na baluti ni nrakibisaw. Nabe ibu kata kotaki na non dai tiko-tiko wilikina ng bani uar irertiko yung barabi nabe ibu kapaletaki kaya nabu katora bakataki ni tambanan ng bulan na kaya na isongo ni kedengor itiko nga na makala sena sanggangol and the noita kanina yang abukali usar na sasanga ni matanitu and nabe ibuke and ngaradakadak Rasangol iti ko kinanggonan non da kibonotan, baga wasibi, ki Australia, ki New Zealand. Hindi na natataraya ni nakanayanga, kinanon da bay koro, enanon da sasanga, na matabubali aso, erasati kong gomay bonotan ni kaira, erasangay garulako. Isa nga wala nga, nito sa tikongo, na dakadak, kibonotan ni, erasatos tilkangakin na, o irna dakadak, karasada kadakaroti ko na matanitu sa nakambanya. Hindi na nimbasi katiko kina sona lenga, sa kaninda raw ni kaya ni lenga lalay. Iya, enang gaya baka tau kibair, enan non relako-lako. At kung natiko nga nangan rebi kina mositi ni alo matua, baira erasara o nakabaka kibanuotan, yan na baibukin ni matanitu. Awatala no tagati ko ni Rowi basaki kenan dua na italatala. Eran daw lako yan ikiwaw na si wawat ko. Andin din ba kanon rawawar na no merala ko ben italatala. Me laki masulaki. De roni buka totolo ta kinay lako lako. Kirosota kinay italatala. Sanggay kabe yaw sabi sa uta kanungang gangani masu. Enabuko nila ang kasat kunilisuti ko mainggo biyaw. May baletir na saliw. Ito na tamang kasano mo ninggang ni masu yung dahinday. Ano kung ni masu kaya biyaw? Turanga, kaya ka ako ni kilaan, nalakin dua tali na pala ni kuro na ilango, ni saya lubinak, ano ko kalume kako nilako. Amen.
Endo na itabi ni matanitu me pakataki kenda. Me pakasaya do tikongo. Ia sanon da itabi na maro roya me rawan yanga be kenda kina nonda be matabu wale. Na nonra maro roya na asa liu kina takataka kibon watani. En dolaba kina na katum babira era sanga imuriti ko eningo. Era atiko en matani be matani tutani en kadibi ni be sureti membaleta na songo kaboga do risuba en bokuni marota kini tungalala ni matani tu. Rangole ni kina na lewe ni boseado o era na matani be matani tutani ke era na bulangi sureti so meratiko ena kena songo ena madongo. Sarabi kina na boli ni boga ibalu. Rawa bulang indo kay kina na Prime Minister kena presidente ni nonda matanitu. Ena bagi ketumai enda nuitaka ina boga imbalen-balera kasara boga lebu na nonda tungalala kena marutaki. Da sana dan beta kina na 5.5 kabani nonda yang baki ni tungalala ibiti. E marau ta kita liti ko nga na dambe ni lotu wa karisto ibiti may lakemba e nambara bi kaya na ko tangia pusi e na ikatini katolo ni singa ni bula o kotobongo e na tini kawalu tolo sa nga bulu kalima. E ramarau ta katiko ibita na iwasawasi ke na bungasar na may songo lotu na may bono ibiti. Nanda rey ni leso ni dagadaka e rangaraba na kaulotu may kinanonda banua. Sona itukutuku sama tata boga binakatiko weekend. Wekande endera may sota kaya. Karawali umaykina o Reverend David Cargill kay Reverend William Cross. May na London Missionary Society raw ngole may ki Australia raw sama ito kay kaya raw sangay ngole kitonga baleta ni rasa alutu rawatiko. May tonga baleta na bewa kanyo tonga kay biti bukan bimbi may na tulau. Era sangay bay tomani may kinna na wekanda na tonga may kya dainday. Era satiko na kenakawa e na korosawana may bono ang balap. Kaya zo may nalutu ka may tau yabutaka na bay kornibuli kara sebenga rabiti ko ngayon dainday. So era tiko na bay korlelebu loman di banua kina be yanu. Asa nga wala nga, niyo ko ya, anon raya domay, na kauta may na isulun ni lutu, boko kina na lobo ni be kani-kani, kalutu na iwaw kina moto ni be bolo-boluti, kabukan taon rebo na raramabu ni be saututaki, enda maru takatiko ibiti ang taintay. Sabong kasar na be matalutu ba Kristo, era sa tunggo ibiti ang dainday. Kasabi ibu ke boga libusar en nakabak ibu ibu katoro laketa ki bebo keiki na namatan itu en naitabi ni nondang garabi na leo ni ponua en dabi tambay ang baki may muri en da noitaka en nayado na ngaw na may bakay tukun yan na iwala tambo duang bau nga ang gila ni sipi kan duang bau talaga na kena ibu katawa di samosi. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani ang taliboni diwan 21-2-1-1 Cyberua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namo di taliboni Diwan 21-2-1-1 Cyberua. Erto ang garap talangan ni kanalay wang sumburi ni nanomu yaya. May nanon rito stoa kinanomu mati ni katumba.
Engin Remy me bakarita kiani viki mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goin dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumandangaya ni tali sota tukina ka vikilai, era libu talitunga nan dui kai karandongole dikina, kan duna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Samba waki rongo seranga. Kendo vanga ratano atiko senea ni ngona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane uku kuni pale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona kaloka na sige lebu kena tinkan dona kaloka na bungi ni moniti kena singa tabu. Ai, kema do bakando tunga mai viti, sa baka matalau na naman do kobati. Sa lemu na kema do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata, red cow, wupu, da sa kusi masaranga na ikatungo, gamay tutala na kena urnibondo kena mbele. Pai, correct. Daw boleh mai be. Oi, do sing tingin ni kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Tok nga ko Santa Rosa. Mai be? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business na ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani.
sarabanua rongo pitina ya damu beya sai bura-bura nunggu parata isi eranda undi batu merambau maimbutuka nunggu parata isi eranda undi batu merambau maimbutuka Turang kena marama darbu kena ngone leo saya muni botele weekend na kabde bengara badintai radio bulan do bata boitini kelima na meniti me lima na keloko yang tabu bina kata sarong otarau na no dita kita kibo matau ma visiti bendi raturala ke nama kata lemen nama do talengan na no dita kita kipatang oya na matau ketumai yang tabu bina na kampani bina ke tolu na divine group of companies saya nguli de talengan kidan sen Bruno Kababa ka bakatalang kina kin mau lima ten bukan tu bito kuri juga nak kabdi bingkar abi indai ya nanti orang guna lang minggu kira una vital no juga di buat ke turang ni bisa begitu yang upendi rokon di bangun dona ndo mo do kile lebusar na ken bangun di udin rakabi non to puno lama di bici ruat do begitu begitu buat ke nanti mo kol rakabi mana non to puno Mr. Graham Hidden erna entana bisa mati cengakin non siamo tu main non pono lomo bici entra bita lo tak juga na rakabi nga sa lewitu di non pa kana nongo din itu non pa kasama de kaya tu mai Israeli kin we kaya tu juga na sana rua mai na Gaza Strip pakatala kin wir no kanta mai Israeli wir na non da juga mai kya na ngongo bagana numero juga ni na viucini na tiko saya klani juga bolinga kin na tuta Mr. Tiko saya mai taya mai Lebanoni na ngongo ka pagarita ka chukon na turang ni balu aposto ko weekend na tonong legal south Lieutenant Jonathan Kaurikas ni sa tolu na front to sa enrabo chuko na ngonongo ka sa wili chukin na Gaza Strip na bunor to chukin na Hamas kan dona kene wasir to sa enrabo to sa chuka na Hezbollah en sana baga kile panoni ka bagatala kina ndo tale en ngono saranga ngo pita na yelalo anda baga sarabo toka bahkan domo mula sar nabi ka saya tu cuma isi rele ngono go ya enta nabi tama tawa tiga enta nabi robo sema ke turang nabi bisa pendi rogon diba ena buku non nabi talno takat juga ni na rugby tan release juga na campaign ni rugby world cup ruana non ganga ru talangan non ruka na non tangoni salayani kin rugby world cup quarter final anda sabalu tu mungkin don na ya terongo chambi di talanga en tini kadio dio sanga bulu kendua ke tini kadio dio sanga bulu kadiwa o ya na mad timi ni Wallabies artu sa ngole listal tiga ni nortu bunua en ngono go sanga wala ngani ko ya lu talanga na timi ni Scotland do talanga ti wano ya kerto no boni we timi taleso kanta ba bino bina kan ni no da timi sala sikata ken tutu ni koto final ni tini kava na embaki na kena mai bang diudin dan tau so itu nabi tal noya enten ga sibisi ma tiki na pataki turang ni bisa bagati ngupen ni rogon tipa mena tal no mai weekenda en dona ngona leka mai ngo abagan bulo cuma tangan di pe to no biokan abagan total en da abagan ni bina chugo na pe company business non ranangoni to ke sar tigungo en puno lebo merke ni kwa sama yang bagi rujukin na bingkarabi ni mafi money lending don kampanye ni nunggu pasu Steve Mafi don turang ni ono ilau amboto sa do sulia sar chuna bodengu kemuni lele busar na nontan na itu ke California kin vesti tan leso saruna bagi kena di chukumai bagalo ta kibana sarangan nunggu pasunggo saron yang bagian kena di tong mayo klani salib sar juga untuk toko na juga bisnis ni toko ya abakan ni binak tu en mafi money lending company LLC en buku ni ken di tiko en buno lebo California belum nak kebasu bakal lagi nabe kemu taka biu mai wai siamo juga mai Sacramento en kevin ni ko kelas hamba di siamo juga mai loman dua pata club en kevin ni bingkara betintai abakan ni binak telanga be 5-2 sebo Fiji
Umbulu binaka tapali binaka na siya chukuma Haywood kena no muni matu pali binaka na kabi bin karabat dai sa bagno ni binaka tueni bikamani sa ambulan pula gai tangi gai papa lewe na kabi binaka likuwa. Once again we welcome Takinda Kopa tuning in all the way from Mombasa in Kenya in Africa. Much love Miss Kopa. Thank you for always tuning in every afternoon. Bago ni binaka talanga pe Bravo Mike Juliet binaka na siya machukumai en ka binaka ni ko klein maro ta chukuna bingarape nei siti bin returla en donangon lega sa ti turanga no bisa pendir ko diba kimkin ba kemuni na pat patango anu ita chukin donangon lega ngontor no bital no yani en non to selka kambura binaka na radio bulan do bat bakata langkina pe la ke su bambu ni siya machukuma capital city ke Sacramento ni ke California ni boso tamai ke Sacramento en ka binaka ni kuwa bakata langkina pe Moses Kuru baka nuni binaka bikem do na siama chuko mai en huni pai lebu maimba en nambatini rara au nangito tiko ngai baka talang kini benita feni mbiu mai wai ni bulu binaka nei tau kila ni oso sar chuko lebu ne ken sasanga tai chuko o yan songo lebu ni ken kaliman ni korni bulu binaka na andi ta komba school ngo be ken to american USA chapter en baka do chuko na Amans Palace ya mai Elgrove o ya en moni maza o sarangango santu kade bagi chukin ba lebu be kemni an donan raun dola na tikite na kakana saranga be non do no mani pichi to na langa ser chukin an duo ben ka baga talanga kina isa ron viotini do langa ser go seru baga talanga kina be Mrs. Watuanga an te buta chukin songo ya na vana kaloko na kabi me ada chukin ni tini kendua na kaloko en mbongi lepu. Oke lana rani toso e bata uchinga berto na ita se Madam President kerto na wagale silisi ni korne buli penaka o yan andi da komba school. Baka talangkina be eroni do da kan bulu penaka baka ni penaka tu yadi be kemdo na ndau chia takachiko o yan Sacramento Kings en Golden One Center my Sacramento en kabina ni kuwa kemlo to sar na Kings fans baka nuni binaka nui tagini to chuko non to vito kani vaga bubale en kabina bengrabi de na ngona mati lalawan makare Wele Maria baru besok hari mata mula vale mai Haywood nama tamu mosi baka na vula sangai vanga au diva lovori mo karai diau meu kuna vei kuna lomangu lei non duitau oi lei Maria mau bosa Maria nongu baka bauta kere samai lusi mau au nanu male sutale nanga una otiani nanon daru bebu sakki akila isano gundai mani kana ruita toka sela kana langi au viva le sutale nanga una kena lina mati oi lei Maria au bosa Maria nongu baka bauta kere samai lusi mau en sonna mataka lindaru beso sari mata nama tamu masih
Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai ngai wase yani. Au na rai ki
dia nanongu salu-salu Ona nakaloko nilutu na yakavi Tokari na isuluni avi-avi Na isuluni ambe take tuki turaki Tusi vera non rakambasi Ono nakaloko nilutu na yakavi Tokari na isuluni avi-avi Na isuluni ambe take tuki turaki Tusi vera non rakambasi La rosa na marama Mula-mula kay Karakarawa Inna daura inga Ebo iri na matandra Uninon na may model tatadra Suka na bube Ena bay taurilinga Oyanda mata na dinanibula Soe tambe take tuki turaki Soe sisi somu kidraimba Soe tambe take tuki turaki Soe sisi somu kidraimba Au narai kirita na ya damu-damu ni awamu Saiko dia na nongu salu-salu Totoo na itong mga marutikama because the lista laka na kabribe grabe de tayo doon ito Melanesian brother ya sibida 5 na ono na miniti doon ang unilaga kaminggo enta sana sema men David talo no badagi turang no biso bagadingo peni rokondiba sinya na buti nga ni no David talo no taka chugani oya nang gito ragabi ke no ndo timi kana koto final chigo bataki England and weekends nga tu sabaga na machigin goya so nga news weekend may fijivillage.com sabaga reta chinga bango na kabisar nga ni kuwa rausan taudikin na lewa membaleta no the prime minister bugadi kutura na itambay ni marama kay longu kong Gilio bay ni marama in Gilio to know their fate this afternoon rona sere kimbeka si rausan nang ngole ani merole bukatang ito kani na buno ngardo bukatang kino erdo kunei and buku di dalai. Former Prime Minister Boreng Kembani Marama and suspended police commissioner City Ben Gilio will know their fate this afternoon when magistrate Seini Puamau delivers her judgment in their case. Balabusar kena di Chumai. Oya na kisingo libre rabang rita kajugo. Sa balabusar na kay banggaray chuko membali chirawya. Na rita na matin to the coalition government kerto na vilu tagi chuko ngonong go na muringa na cause of justice katuli banggo ni ang warto berita na DPP na Director of Public Prosecution ni ando ang boss in National Security Council ang gay berita kung ni Marama berita kabuan acting Commissioner of Police Rusiati Tunrabu that he suggested to Tux to stay away from the investigation into the university yan because berita juga na investigation University of the South Pacific ya nangona bilu tagitoki na Gilio anda kila ni aturangan ni obi seliutal cungan dona tambano ya Rusia titunrabu no kusini obi kangai berita ka mbani marama sama ni berita ka bitunrabu asa usatu na bitux kunindo etarai ni nabi bangay ngol ko kontola bilis tal chugo nangonongo ka so itu na tukso dia yang tukai turanga na zai Gilio eloma kema bale City Beni tukai turanga Gilio
Kabarita ni Ongilio talaga doon ngiri ve Sir Pipil ni Liko kapatalakin doon investigating officer resmi dat ka wak rota birau songa tan kisi wirta kalibi na kenna ivola yar kona vika ya do chuko en ngonongo ka ya wala taka chuko nar patel lois kita pene sarma watalakin na ve Gal Fatima ki acting Director Public Prosecution rest in peace Ratu David orto gorto bagai tabi chuko en buku ni ken wakata kulei chuko na kisingo ya na kenrau ito tongi sian na tapa ne atom beka birau en da sianga ni kilato dogo chuko santana ke wara ka to dogo chunga en ekabi binaka ni kua ya na vika sa matala chuko mo ya ka ndo talaga ni tukutuku bekenda na buku di rakabinda re dan ke tabu soya ni batake turangan di visa kan salius tal mai na kangu mai ne hamba mai nanronga hapi salome ratu ni rawa me mai biso mtaki toka ve mai na bonua klani amboa en sota batake putukali saoti ya sa mai bagangal takal non tamati timi en ngono sarngango en vika eso ndasa na chugana na magi chukina kabakatala usabarita kanta rongo to chugana vika sa chumi sireli non de viti kena vese burubura lebe kanta ndana tubando tunga na buku ngito to asapa bakaru chukin non to turbo mai parani se kanta na bakaru talno chukani go batake turanga no visa bakate go peni rekontipa en ndona ngauna leka mayongo ya na ndasa na non de tigo wa tunga ya una bakati takatalanga vikenda ndoni tukutuku weka lomani ngor to tinganda weka muni mana lomani sando bago turango kandabu ena buku ni 2023 kandabu day na singa ki kandabu merke sana bago dorchiko en ndona bonua ka ndona olo lebu ka sando bago toka ichiko na whistling tak ka toka en 258 Roseland Avenue Santa Rosa. Ando doon ba wadir toman tamay na olipo luto be taltalaki mas the best of all sa tugitegi mai en Rua 58 Roseland Avenue Santa Rosa wa na singa bag ruwa ikatumai ana wadir chiki na singa ke kandabu merke sa surech todo ko turang na maraman lo men sa bag turang kandabu mo ba ichigo merke mentana soto todo ko ya ni en puno sa lokudio ya non da songo ana tega butagi chuko en tini kandu na koloko en singelebu kina vana koloko na kabi ana day event en same venue nga na bodur kina na Island Night o ya na ono kina tini kerua na koloko midnight na idurduru kina Island Night o ya rua sanga bulu kelima na ndola kema mbale na buna na bodur kina na songo go sa one stop to do ko saranga bodur nga kina na songo na singa kena Island Night en mbongi ndabo bina chuna committee ni sana bago turang kandabu ena bugo na tombi tapata chuko na nonta mai sota tale ndo na mbaki bungo 2023 kandabu de USA asabi suri tira rambo tuyani bike mini talangani to weka mai na muirani no do nan ronga na bosa se rua wakatalangi na mai na mosi mai na lomani asana bago turanga mba mai ra ken ve asana taleso ndavi se mati sen wada bikina bikim do turanga marama na ita ke kim do na weka mai buno lebu ken sai beach to zokonga dana ngole ani dale baka ngata kabata na baka singa lebu baka tala ken na ngono mai na sauda ken na kyo ya menda soli na bugu tinga ni welfare fund ken investment drive ya sana baka turang kanta baka sa tega buta kichumai en visa na ngau embaki sauti ya bikenta na kabri bin karabin dai me kuchkenda chugani baka malua en buku nanto vital noa en ya kabri bin karabin dai ki turang no bisa baka dengu pendi rokon di bangke nana magi chumai kino na baka bulu matangani birto no bio kani go di le di bulu bedaka na kana siamo chumai moraga baka talaki na mai bibo tulo mai na mosi kera dona me bobo tai matangana server na lewe bibo tulo artu no bunua kera tubo le no be se buru baka mimbi ve kemu talanga nungu weka mahamada talanga ni bikem do bulu bina kalino tangi ni tabeta bina na bitoka na ka bina ni kuwa kemu to sar na gangs ma yasasa heartland salombo bimbi to no brother bola bikem do me raise tamani ni bunde tok me san ngori ram night bina na bitoka ni watalaki na ve iba kuna tani mbati basanga bulu bina
baka nuni binaka be loma leu talanga be kumdo na siamu chukumai saro bulu binaka turanga weka ambati basanga bakatala kina be koira kodi vale binaka na bitoka ni chukumai en eka bini bingarabi enda indai en radio mbulundo bata totoko tunan raki en ngono sarangango bikito sa ngai ko tu ni malua na mati ni singa lebungo me lakin romu yani anandaku i malolo au kila ni totoko chiko na non dobito kani ena kabi de bingara binde da bikum tu lebio kani mai vi votulo mai na mosi ndona sere ndona numi chuga ni kina ena kabi ni bingara binde ndai sana numi ba talanga ni kina kemni todo saro ni ndo ba chumai ena wasi ni ngonongo ngoma be leisa vula koro Lomai be batulo ai. Zoloka. La sabole boleh bitokani juga na radio mulut batan ya kabdi bing grabe dintai da boleh binakan di rasanggai tikur da main
tai kandua mai no bono lomba ne viti turanga ne visa wanga dengu peni rokontipa enda kap dibing kerap tintai tambo dibina kani rasulia tuna non rangauna mentambo mai vita la noa au kala di oiren dua saranga era dau kila binaka o ya na vita la nota kini rakabi en non da bono over ta chukani ani ndona ngona pala busar rawa bingkarabi patoko mai kina vata ke nandomo kola ni rakabi non da bono Mr. Graham Eden sampai utian ro boitabi ali busar nangito raw kilawata raw daw boitabi patu makina na bingo no todo sar saat itu kemarin mon telefon kedua na kabi dibing kerap tinta ukila ni mulo bina kasakatal nga turang na bisa ukila ni kepakaw ni sa rongo dia uchiko na kabi na ni kuwa ni mbula ni mata bina kasakamai ukila di sangkai connect chumbe kana no ni audio en kabi na ni kuwa kaya kau di sarung dia ni pakai yo mantang amai. Iya, au kila di sember cukup di semerawan ni rawan wani boso bat ke turkan bisa bagai tengu. Iya anda sana cukup awa cunga. And then siya matir tal cuma en doon ang unang leka mayonggo aba kabidi binakta juga na bitokan en radio bulon to mata nuita kini totoka juga na nabi kato to sar en tapaka tora juga en kabidi nakani ko sengan dina ni karo rawan da ka vaka keki ba ya en doon kain da wipu ke ka vaka maman ta tu na bengarabi o ya ke tu na kende to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinbulu makau o kende to na senga ti kunin driver se senga ni vaka motoka kandau Dren na to beto seki erto satu vaka na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli rawa sara Witartar ngayani ada telefoni diwan 21 toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai nanong ni boli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di telefoni Diwan 21 toluva diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kena lewa suburi ani nanong yaya. Mai nanon reto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo vina bima maniona na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanta vata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talautaka buka singilu utaka siya buka kapitang ne kakuni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se o ngwale sarang ali to miku mai na nomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtal nga ni rutuli dilibata kan ne kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada be ko marota ketiku. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga vingile wo wakila. Balata? Kesa manika vivi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Doon senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swada kabato na nongu life insurance policy. Iko da kabato wakatabe sa tumumantanga na numundrang ay senga tu naman tatu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga ninduwa na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanta sa mga iwaga tiko-tiko ngoy Amerika.
rawa-rawa sarana bao leo fomo. Text mai kina vasaiva walu, walu vandua, tolu walu lima, ena kena itukutuku matelalai. Toka, kombana kena dame. Waka diringa lala, saba kangai waindono na yangona, ena San Bruno Kababa. Nada ba? Tukun tali mai. Na San Bruno Kababa, ningole mai ni mai kitogole manda, na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katalay taga na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di may waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singa levu, kinatinikan doon na koloka na bongi levu. Hey, doon ba ka tutulot ko? Doon saya alam pala mo din na. Sa paramandangan ito buli-buling, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya na stoa, wala ka tungang ko maulimat. May binakan ni satu kits nga kina nakatungan reba, may paleta na natutoy lalako. May binakasar nga. Wala roti karibadyan ni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimate ni St. Means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address. 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubeka kina do na ni matubale, sinong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Tu raw talang ni kota nomu ni boli ke ba mi tigo men na Marine se Sonoma County, kandendre nomu ni vila baki, vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalai. Mau 5 dan 25 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Radio Bulan Dovata, Mekoti Kenda Batamai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai waseyani. Bila sa boleh bitokan dia nak kami di garabi din tayo, tabo boleh nak kasaragay rawa di sema bawa bina kamay turang na bisa pagkatengu pedi rogonti pa nak kami di garabi din tayo. 75 na rosa nga bulkaon miniti kami kinta ba kemuni turang na bisa pagkatengu na kami di garabi din tayo. Nimbulan ni mata bina kasagamay na dua talen na non singa na bitokan na radio bulan do tabo boleh nak ni dingoma. Wala bisu reci mulu mengol cugani. Mentor may bitalo tak mata na ragabi okila. Ni kemuni na bira ratu to ni ragabi may non tabo non gitu le gitu lalai. O ni anto ngol tu kina batakin anto makola. Ni ragabi may non tabo no Mr. Graham Eden. Ni roto to kambek tidi kaon na mbaki na robing karay pa to kamay. Iya, kay binangan ni kuwa. Kibinangan dreva na nomuni sulia man tamay na nomuni baka sama. Na rai ni nomuni andaw apaka murietu nang gitong ukila di ruan na nomuni dorobo. Rau lewe na tim ni vici karena nomu ni matubal sama matubal benga di ngito ragabi tapi talo tagi ragabi na singa ke nambongi beke ni beke lomani beke ke de rau nda sana kere turang no biso beke mata mera baka mata la tagi ra tele mante la ko so sa rangule de bir se so sarge re di rebeka baka tu na ngono go se so ra dorongo to tumbenga na to monra na ngono ni be ngito le ni fe brother na telecom cap me no to lomani vici ber ni re di rchuko na mata na bot saran de bi re chuko na kabi de grabi tai nomu ni koro ni bau sagai vei ni teori sagai vei ke labi kamatel iso membole jikemu ni miki na kilara to ya ni seber ni tong gabi tal no ada ragabi na kabi na ko ni bulu bina saksa Iya bina ka tupe mata yo bo bina ka kemu ni kula na bo mindaru vitala no tiwo mani indaru sa vitala no srena mata botu waturu talanga dua kita talu sari kemu me sana kadua Uno numa de sini sunga wapu kibiti wa mimi na nomuni te wole na biti FM mau e warong to kana bitana no sasin rongo tanan to mon sorongo no rongo tanan to moya kurmundu sarung sarang dio kemuni sanga mata no takas kana na sino kemuni undo basama tanan to undo ndi banga meron ruo bata kana to moya undo to ngo runan to meron ruo chigo ya kurmundu bata ke tupe yo wa bini na kabi kemuni tupe na numuni televio mai nambongi usaba barau tiko mai nambongi barau ta tingana sini ku matai usaba ambule tiko biti probura sia mati mai ni redo bulan do bata
Kali ngarabi tu ngori mai na puno le wa Amerika be baru ku ngarabi tu ne runa ta wo una uni ku te pe pedil na nobo na uni no da rongoda ti ko ku mbutu kata viti kena mai ne be seguro motai o mo ta yau klai le birna tamagona go urisa sigani kilana ya tabo birna gase erna taura ke tunanga pinro di berna klate ke bunga du tuna te bunga meni tasir ke uti mata sawa I zaka erna klatu na yadango kendara do kadi kadi baki e bio bakatu mana do ngito na bakale le ngam kadi kadi baki sarna klai kona le ni bonwa dona kana no tabir popula kendara do kadi kadi baki image kami da kona do mom dona ka erna le ni bonwa erna do bang muri kemani yau auturanga ni zakun robe mai na koro urata na tikino wele bu east ya mai zakun robe ko ya kambi sabu tonga na koro urata kambi tonga I sabu ubasu na corona rambale na tikino baturoba irana kile baturoba ndo tuno baturoba ke me bunole wo gori norto tikina norto timi na pusiloa ubasu sigo ikya na corona rambale na lomani tikino baturoba lomani dolo to na nungu koro mai bawati na koro batukolok na koro nraunibi wanu batukolok kembali na tikino regraki bawati kya mani bakina nungu soli dono nungu soli ko yang kasi tungori kumdo pa Amerika ma Seattle sala rokondiba kawatin William Raster Kulan ratus alipati ketika tundi mai saranga dua sala watakina no na mata bugali tarapa ukulan ya batu no tu peru no durbo dua sebuli tunga ilelin na runo ndolu kalima sa lewen na squad ni timini biti ni wesele serib ni otina ngito ni anda itina wadur mai samo no mata timu ile sunga mea samai kadiba kana squad serib ka saduru boli lo mana no durbo seduru boli ile saranga ya senga anda 18 baru tagi tigo na 2006 na Deans o Thomas Simowi kasatsi mai Christchurch mai New Zealand apa wati o tomu maramani sauda telanga bi kemdo yondo telanga na bulo sala I besu ko Thomas to mai Christchurch na ngono sala indo boli solio David na kena katolu no ngone no guyatanga klando ronda o Rondi Junior Penny Rondi Junior sala to boli mai Vancouver mai Canada ruani soli dro lewa wata kena itininga ko e bata o bulingo na no guti Kongo e mbauro de no sori o mela wati na to kando na doru ni tobu toto ya mai lau na koro rongoli wara to dabu tumaki na masir rongoli buni Samuel awanga bana to se ko pere koro to bola sorwanga le buno doru kilai era la ma koreo tobu e bawati kanu ngone lewa ruwa tali tunga na noni soli ro ruwa ya au cia sama ni kali na bono na bulan na ngule ni bale na rundo rus ngabulu sama I do tal tong na le ni bale maramani nanronga na usa na no mesa ngole ka bale do mandra ose maramani nasama zola vina maramani yo nawe kamuni mena sama usa litara do na maramani nasama sa lenga talanga na ndra leoni bale na runo ndulu kadada nambak sauti tiko talanga no sul ko ya sa meno guleni bale sikono ngono o merlita ke ruti boli bale go na singani kuwa ke runa na makitali tunga na nomuni na takoso mai na buni kena sagai menda ba nondo waruti ngora sosota ni bura ko ambimbi na quarter final bata ke na timi ko ni England na wala usar wambuta sama tata po binang saranga bikenta po saranga po bunti bikenta na kenre tukutukud na kanta go pendi roko di basinia ni rodi talo tang tabi kimami semera matan kento na ragabi dor lewanga no to bitalo na kabi na dikua na nomuni talita kami nakakambura kibote kena nomuni lande pa hoya nambutura di kena kambura kena ragabi hoya lewi bici ena biyang bagi saut ya tega buman tapasap Oni ando uta tanda takatunga mo pakakin mo pakauni kemni oni takatakan na tampan di bibangan duntek. O eu tupe na katika tiba ke mai tikini no bumbula tu na dorang ona. Au sembira mandangan dio bisa sadur ka talita tu no ndo katika tiba. Me ubata betabia me ubata bitakia wena richo na
kila ini untuk rongo tunan to monrele bura turang anto rabitu lo tagana mo tu tu bike muni na ya na turango untuk malele wale bona no program mo amina singo no bo batake ismeli derelala anda undua na ngau na ili unda non ranga una na ngone buli mana be secondary school na be kami au se ba sama taka se radio Fiji nguna ko ndo na ngau na enda u lebu na ngone buli erdo ba tundalinga kina na non ro bingrabia o YG amne singo no bo batake ismeli derlala mai kia usa tika bu ngalele tabuli mai kina me malele bul na lombe na kan jadi bak ndo rongo de sonando mo me bataki mesake ni musotiau o rto na lalango wa me wangani sanini urpun senimbulu o tebi talonga mai muru lango mai on kino o sai ko do banua ba bibi na ka ngua o Master Sakiu Sambosi Undung beauty Master Sakiu Sambosi tu me nongu idol undung bina kata meu dunanga una bagata ki Master Sambosi ubina kata me dunanga una me no bagata ki Master Sambosi sama ni do bangi tora tuna kali baki o mai o bisa ngono me o biske na uduru non do luar sanga bulu na tampa kata kadi bibantun tak ngai do undo sono gulala warra do rubo ke ba miando vai dili bole nambure mai lautoka ngai do nungu daka tigo me undo commentary me baga muri gram do singa ulai o muri Sakiu Sambosi ngone mende o kino gram bimbos o muri mbose ngai do woso to ka mau na do rubo na ngona do sa chungori mai Canada Malkai Seru ando samate Joshua Taler to le vida no do mano tangi te sa chungori mai Amerika vida tal na durbo kim do to ka bataran do talita ba go ishara ko bina dina do momni do kadi ba kingi no to daga chuan la ngo merto do chia chi me ngai kadi ba ko nang gito ya una arto ngai e bat ko ni la ko usando bang gito rangana ni ule ngunumbia na ngono se ngunumbia chugena e wala ilenga una daga bendo na commentary me o chou ba muri Sakiu Sambosi tu ya mana tirga di wawal sanga bulu bata da uta kama chiko maya me ando basar ni usala ko may ulis may namboro ina tirga di wa dio sanga bulu may la ko maya may dio sanga bulu gabitu bernin dola na BTFM kan mani BTFM na ratu tiu kena orto buli salu merlo mola mama India tiu kena mai krandua singa bolongo mai krandua Chico talanga kina una isi korita mana sa una isi kuninda kochongo tio kina ulamila da kau sala korbo o lepani vikil na mata kitu na tamana ni gito lepani vikil na mata mastamika kaludaba kitu atoka na gito ragabia na tamana ni gito sports Mike Seru ngaida kendo na BCCB sa tega bu dola na taini singa ba bulo November de wona undo dio sa rono do dio sa gabitu na bali walis na BTFM November Fest 1997 dole kya ngai roti ngai runa bula akula na bula beko January to sa didi ba kendo na BCCB or to na bali walis na BTFM to didi ba kendo na BCCB o ya modi chiko mai bale no bule ni bale angala ko tu mai sawan ko ngai rongo dentro na BCCB ni daga chiko ba sama taka mai sawani ngai lubati ko mai sawani membimbi usarani namboro ngo mele bagan dewa taka ko biau tunda ta anarman edaba rongo da mai dentro na BCCB daga chiko kere sara mo dakaba ya na no na kilato ko nyo ya undu kali kadi bat undu baga muri ya na kali kadi bat ya na ngai ya ni BCCB juga na BCCB ndauni kamraki me baga muri gremiden sewa na baga biti baga birawo yo pude sa to usa le butu usa tu nasi kai pude sa itu na lu binakasar la ko itu balaman chao Manila ko le ngiri bali walesi to ke bali walesi to na turanga to rubu na nguna kula sa turango o choeli nambuka to kana tabaran sports i receive ta mo ko na talibon singa tarunya mo ko ya dina damu kemuni isa peni daba peni rogondiba okay peni rogondiba ni besibi yo besibi okay ni bara uro tingana serengo
Ni baru tahu sana wilingan ini sana teka busar na muni ketika dibake ni sabarau tiko sabarau au kerkera urani ubaga biti po lagi sandonu iyo amani warong to kana sere sa rong sari sa tabu kana utir sere sa bantu iyo bina kana ko na nanti wa na monilai ni kedua sa wawa to mai kini dua na nonda na endubire rabisi sibit kana ni kuwa peni rongon liba warong sa tiko mai namboro na turango bulu bina ka kemuni yani bulu bina kemuni tega busar ngai sarau ni tega bunu sa la sar ngona se talabe saratua kin na mata timini prison kongai warden chongo Iya. Nangauna se rongole usaratu na timini prison to bukan tabor na timini nambu ike na dua sot ni wendi na 7 back andondo kina timini nambu nangauna sarangai talabe tu kina timini nambu sara bakat du baulu tu lebih timi kan sara sikin ndero to nambu ni kita bengamai sakilura nambu sia talingi dua na timia endo na timini obisa rani ndo na timini na waka bataki sauna karu na tim koko nangauna na timini batiri mai lau toka na timini high regency o sa Warwick chungo era na timi koko nanguna tim St John Maris na timini na kel to adura ningila ngel ratu na timini nui prison go ngame ba kanta borre to na timini nambu na nguna ndabo kina na kabiri sila kurse tibiti na kena tugu tambaki na pepa headline ratio non rato main do na timini nambu ba ndo na timi na timini balibis na timini prison Arto wale wena bol nanguna timo di weningolo anduru chiko weningolo patike na borisi ndo huko chone rongida na wekangu mayo balau le kadi ni lagi maina bono le bo Australia na ambak sauti me kasa ambak nya John rongida ndo have to kana do robo ngori sa to ngori mai kiri na wekamu so sa teki sabo fest ndo na do robo mbi uguli tala mai ndele kai e tolu na do robo mbi mai ndele kai ngeli ngo mirto na timini ni prison nguna sa wongo o sabo na fest 58 ngo ole kameli mbabia mai tokai lo le me kikoro isale na da kangu ni serengo ngai ndabe sa wing tala mai ndona doru mai ndele kai doru ni tele so kasa nadani ndreu wir na ndaw gitu maka ko masta mai rekla bena na dango film ni seru kla bena na dango era ngau ba arto na doru wando kadi baka tona danda to singa sa te gunung commentary go sa intro takas na danda to na doru ko me commentary kina ngai doru siapa tong prama kniaro Filipe tawayanga lino korembuto baba bakanranu vidana doru go kadi baka na danda ba mera do resep to ni timini prison mai seranga dua na timi ko ni nambua do toki no meli rauluni semi sitangi laba besito rauluni do habe ko pau festo serebi roba o Bill Rauluni the wing toka o Thomas da manga do rusya bitko maya filmoni seru to toka tale bidana do borton derer to nos o chekela lai to na reserve sama to sabara utro be sabara yo sa usana ba muri mantana ya na buni nongu tarayo ya usana ba muri na kaya do na singa ya nak letiro taramasi usana ba muri iya usa tiko busara yo sa ri bara usabara ko mni yo sa ibina kana uno sa utu merara na mate timiko ko ni prison na timini prison aba anta borna timini nambo na mata sauti ena so ni batir ro sa bisa bosa jongo na manindia ni timini prison ke na manindia ni timi ni nambo ena ke matala ni ko na tabe na tukuna na itutu ni oti na no semi final ena kabini ko na timiko ko me nambo aba ke na timi ni prison prison wine golo na boris to ko ni tutu ni ko rongi da sabo ni tutu da pe to komba bi ni tutu ni fes 58 na dormu di sere mai tasiri ate buah pala tanon ramatin pin ndo binti taki lebih kai pakata kapan lo mendirara klemi ki koroi atau kali tutu ning dormu bi buli mendele na kai tabana tale tonga sibiti to ba awan bari to silama to kana bidana ngauna ndabo kina timini nambu na mata sauti nadani ndreu ena timini lambua semi lamba o bili meli rauluni to kana tutu ni ko besi to rauluna abbe ko poliasi festo serebi na dormu ngo waisele serebi tukuno serebi kanta reidi burabura to katala sere bisa ni na mata sauti satu kuna ndal buka tabuliri ni timi ni nambua tuki chibe skula na lutu na mata sauti na sen gitu o sele sere bi ni kwa satu kuna tigo ka ena ke mata ni kwa ni santa beteli seleme go sele sere bi to kana tu tun robo bil rewli ne tu wing na doro bo sini ba me koro tomasi dama lange ango sanga ila kapati ngo me lange tinga mai o nambua Yemis ko tunga na timini prison. Usang kaya nakapato ka ba? Pero to lang timo lang o sele serebi ko tumutu ta ko sele serebi.
le sumai be wen golo be number isi le sulo mabile meki o le meki be le si sa na rani sa butukan dua le meki sa patataru la tamba na timni prison na mata ni non to stoa en semi final ni sa tani batiri 7 ratuli to na timni prison en ba senga to na timni na bua par wara kina lang episode duro kina lang le sumai be to timni prison sa sa buat mutu taka ta rama wen golo to mar timni prison be number isi milingan dua milingan ru le wen golo o rongi de sarnga dua le tamba ka rongi la be pato na kena lago na kami kan nunggu kali bakina singa sing retos ko na timini na buah ingon na tawro kino na buah le sube na buah ba tungon nglaw isa ngone tara kino na buah to tara na timini na buah tara timini na buah le sube serebi be pau be bili le susanga do bitama sidama le sangu to tama sidama doni be suko ko na kapole me bitama sidama to na timini prison me le singo me na pol me prison me suko ati na timini prison sama lava nangi to na kami ko rato sama sa ngo salitin ya sare sa lava nangi to na kami ko rato sama indondo na timi karato na numiti ko ni rato ndeta nambilo ni batiri sep na timi ko me nambua rato toki na lebu na dorbu sa mata ka wotin no to panwa en nangi to le abitu en veli to ke kichi beskula rato ma indondo na timi di prison na kai na timi ni prison e rawate tirgarua na timi ni nambua rato rawatanga e va ya no menindo ri tokoni no menindo to no menito kani peni rondi ba sa pasra sa sign of tagyao o chongli ba palang telamay non ku sign of tagyao ya sa makalilay sa tangir man talibon sembera man tangani seo tel kadi ba kugla na biya bana kalo sa tangir man talibon e kemuni pendo di ba yo kere no meni na ba dino go yo no meni o yo kay sando no ono na kalo ko kay kadi ba ko devin o sa class rato ngani sa na wino ya e vaya na ila ko la kini no guduru ngayo no na kalo ko tutu ni gito ni BTFM sama ni lakoni tutuni gitu o nadaru bongo choweli nambuka mani tuno choweli nambuka bina kana barongo tiko na do na BCCB wa do nikwa na BCCB ndauni ka kamraki pa balangi bo biti le buera BCCB tiko mai kino klani bia do betuna dunan raw na turanga era BCCB mai endua sama ino na mandingi ni kuasa soli buana ganga na turanga ka gisar tiko mai nambor mai bali bes pendro ndiba e asaranga na itek buni nongu kawin na BTFM au senga ni mai interview au kawle nga na BCCB ya Sanje sanga ngiri mo mala biau io mala be kasi do virtuna la bingra seni kla o ula mila se una se mili tuna sara sanga ngiri ke muni ningira ni gole mai tarana no muni dobi kenan do no muni tikiti ni wanga buka buka wa ngai bite e ula ko manili tarama si moni tu salak so bimala o lo reida na nungu dobi o ready reception tun sarwa kemuni au bia mai rei di manindia ni FM kese ngomal kai ni sama-sama awani wa to kai normal lang mo mala redia ngi kemuni nimbula mai nimbul to ni toro be isa mai banole bo bulre dorka yo mai rei da tikon gudu ko winta hey mai pero di bayo mai tasrelo o melo ka diverto mere o tuna lala ke de bingrabi na ni silomar mai lulu biao sangai troko serangango ko waka muri grem wata ke mastambos ya na wiswi kali bagina Singapore roi na mala saud satu seranga apa la mai lulu beo sat no iku cubi kontra talent di binaka maronum talent di o sa cubi kontra talent di binaka ni marwa ni bengarap tunga bali besio au tunga bali bes au sember ni turno bisikina mo to sangai sati ni becunga chama ni solibia una nogu singleti ndo na tikiti ni wanga buka me buka mai nandi i no sori se na no sori samsa pulis mai o sa duritu ba o sa me usa ale stela mai sangai kadi sio no mala kai pawa mana no mala kenda claim mala bina kai ala mai i kai bulare e vada do na kerkere ni ngol manda mai do bitar no ilom kero bitar no ilom masa kres no kwa itu rani tarai como wibu ke begitu monito undau ni kadi waki na tamane ni ngito rugby sports sebai tamana kadi sports Boni ko komente ta ne gremiden. Na kama ya boni ndau ni no na bakante o bakabit. O yo kay sandom. Eyo. Ngai ya singa moniti ngai barwa ya na matay ning gito ta kay nando nang gito ta kay no so rusang mula ka 7 sa 1997 98 beka. Ano? Yo. Do na nga una 1997 98. Iya, dolo tina BTFM. Ya ke rusa commentary wat kay gremi ke. Ngai matay ni nga uno commentary ken. Au satu na bertu vale au sabor liket kedi bak ndogo barongo dana domo kere na matai madanga ninga una me usa bosa kina e ba usau tanini na libu nungure ni kula o biti barongo da chimana domo o biti ya na matai ninga una au kedi bak kina sau chabango grem ek sa tobole na kedi bak kuno rere
take it easy tuno ko kuno re do na ngauna I won't be surprised na adamu sana kilobit da may na ngauna porque mate no kod kedi baking take buya na bengi to kede waru wai kede dor kana le buni gitu usah ita kia utunga na BTFM kasi nga matan do nang gitu daka o le pani wikila na matan do kiria no la ko mai mikero mo to bata na sona kena laurai na gitu ragabi sona ngona do ita kia wali wena daka ngani gitu no gu interest atunga na kali kedi bak ena tambana ngani gitu ragabi na commentary na baleta ngana ragabi atukia amani ba na tek buni nongulak ena BTFM me ado pasara no mai ni kero lob sombe na bula FM la kero lebele baki rua siya bagi tulbe kana salak ngogrem nuna sa singir bai tabi ena bugun indungan ale nga do mai rar au sa ambes tala nga ngai kadiga usa senga ni gevia kadi baki ana buni nongu duru kena nungu mai na nungu mai dengu tala ena bagita ragabi kataba di kadi baki kataba dani gitu kombe ka tupe na buni nongu duru se asini wala ko bedura interview bisibinga wa duru kena me ado mai nongu mai dengu au yang baki cinika ono club ya tilka wala se tilka bitu nongu toka na tamba gitu ragabi ele burang gitu na keme nanu mangande ko chiko bali wale si kimsen klan ko bisa kimsen klan keme mdoro to kana to mu keme bisa na bitu kan de ke buni ni kadi baki ni ndaw ni kadi baki na BTF arasen kelas ko ne nangono samay turno bisa kina arang kelas ko ire ne ya o bingar rabti ko na tamba-tamba kan balbibis yo kan kan itu ni nongo duru tupe Wala wala besar tura kena marama taru kena kone lewa na nonto bital no chico batake tura kena bisa bagati ko peni rokondipa na wekanta and sarong watu juga apa matat saran nonra itala no aken tini kau nembaki bakata nonra ketika bagi boli batake gramiden na ngito rakabi mai na nonto pono loma ni bici kim sama mau bina kan na buguni vital no na ya kabi di bingkara betina darusan ukila ni do talembek ngana ngauna uni apa kerita kabia uni asamai selecta na kuko na muni muriana rakabi ko gramiden so na ngona darusa komunita nga rombe kan yo no berita kan yo ni influence ta ke sombe kan ngwan se le bucumbe ngame ngwan me na wardens me redur me na matim ni wit ni pa madala matekin senga yo tupe ale putina timini water ranga lewa na timini biti lebu na timini water lewa na timini biti yaw nandu na ngaune o grema chairman of selecta di timini biti a chairman of selecta wala nanga so gremid na lebu na ada sanda utiko ba aku ngai do kerauli kadi baki manda sa okay no trial ni kwa na ngai kadi baki na ada ni mataka se madamingo do lebu na ngauna sentur magreto na itengo to sama sue to na lala o sele serevi lala ndo gito ma prosanda gudo sireli bombo vili stala polosi vango ko viau pene o keranga na numa no opinion na lava na ya tango repata na tango ya undo wasia talanga na nongo nanuma undo tukuna ba senga na dorobongo ringo na kauridi ko na bida nang gito sauti na dorobongo reusinga strani redi ko nang gito makia off strano nang gito ndaule bo bango rendere viringa na tournament go ni binaka na tournament madalo mai sala ile katal tuna gitu no ngura do tur bigreme da kuni rei de tuna do gitu rei ko nga na dua rua tolu na tournament rei ko na do na ngauna me consistency tu mai do na ba muri tu mana dorubongo sono tomata se sono dorubongo gitu e laurenga na tournament e so nge do ile nga no gitu na ka keron do da kartina nga so nga se do watu ngona nona na katuna bia wo ko ya daru rei dir na dong gitu daru rei da men do na ngauna bala bu no muri tu mai pa muri ko tu mai kuno rei di ko wala nga do na tournament ro na tournament tolo tournament sel lima sarama na tournament do na ngauna bala bu na ngona go sangi tu mai e watu na usanga men do wasia bwana nguna numa no ku ko no na malumu ni ngone go ya sona panu do buke nanga setiu kino nyoko a chairman of selecta tu ngona mandra tumbi ko la ibitale yo buli ba bina kama ibe gremine do na turanga sa buli saranga mai ko bina ka bua o gremiden do tarungi mas tambose jigo bua tu na grem ya do talita kana ndo mo isaki usambose do na turanga sa ndo mo rongo bina kayo nga seni buli ngai tu no ko tuna I won't be surprised that he will be the next Saki Usambose ya sa gay teke mo na kali baki nangona sa may mbala bunung kadi baki lebu sara edma takati sara tu na rongo bina kadin
do momni ni ngona ni bosa kina ba kim sa raida ratunga na ivalu me kim sa reti mate kima minangi tora kami bisa lam bolo tu na ivalu vai le bera tu na biau do bati kono ngumai zengu ti kongo ti kono programa usandola boti to ngo page na itambe ningi tora kami yang ndola bendur page kani na bia raida na page ani la ko na itambe ningi tora kami au nando mbita ti ana nungu bangananan ko mbimbi ngo nando vital nongo nimbera nangi tolebu en singamoniti nandu ana nungu raida nangi to ya ningo na kadi bai makina line up raida ba meu setta sin do atana tu mikira o kegrem me setta kita sin na sin set rauta kina setta sin ber nangi tolebu do bato ana keni tutun e ora ni dona singa ko dona singa ningi to au sa setta sin yan kwa e kala mo trangi to ni mataka ni o trangi to ni mataka o tinga nangi to sa reptal eu Okula ni ona club na kata o tinga nangi to bago o tinga me o grem na ona kali baki sa automatic sarang ya singa tali tu na o boti romanti ba au sa ni yo labo ko grem musuna okula na ngona me dura ni kina me usa rep do tu ni me do kina ibobo me sa damai bata baraki na itu tuku ningi to ragabi na repap na kena itu tuku ni me do kila tu me sa mai tuku na kakedeado na bono ya un gaindo o tina no go bosa ngai ba chuko grem na bitu bata no ba go grem ya peni na ngono ko do yali kina ya u ni ngono do kali kali ba kina no yali I don't want anybody else to sit ngo menda be na no menda be I don't want anybody else bele tana ba usa rongo tangana do mom I understand vision auton do bina ka bele tana ngone talabi kina do mo go ko talabi tuno ko that's his commentary ragabi tuno ko ya ni o boy tabi na kadiba kini ngi to ragabi senga nindo na endo tani o na announcer endo tani o na kali kadiba kena stoa na buli boli taki o na rendo obi wa bu chongo do tani seno kadiba ko na bagi ngi moli seno na kadiba kana bita umbeskelo we ko na kadiba ka chona ragabi e bina kana ka tuno ko biau rongo de bina kana ke meli una ndo momu kena kami kamida merangai tombo tomba ni murir no mulisnes ya na boset kono ko biau Bina ka kuno do mber nom kali kali bat. Iyo ele buna kuna do bat we saru to tolum kali gosengai. Sa singa ni mbito si kompeta wa polisi ramai kuna ka singa sa itu kuno ko na kali kali bagai rabe kan una poso kamal we sin raw ya un sala kana rabi siwiti tu kana na ngusungwe ke mani sala ngai non rania. Batu ana nunggu rei dana kena kali bagi nangi toragabi. Bina boleh besar turun kena marah betul kena kena lewa dah boleh bina kacu kebai turun kena bisa begitu ngopi rogon tiba ni sulit juga na numa dasar orang juga non rital non kena bina kan di kosemper mentang di kerulan dia juga di na utu ni robi talan noa hoya na non terbatas tim di bici ya semper ni kerulan dia pernah mangito ada si kemonit non tar rilis mentang ada buku di pool games di mat tim di bici na cini kelima oke lah lele besar sar main tinggi tak kemer tim di bici oke ni anto pakai muria boleh main le bordo tu na sona do ni bota buli satu ngar na ngonera do rete loma merli timini bici ambon do na do robo gondo ngana tarro ngabe kemuni ambon do na do robo oni ana numa me timini bici na ngono ni kadi bagi cuma iki na ngai maniseng oni apa kadi se istak saranga se amumumbe kan non talin di antong kita boleh non no mani bici se uir to do oni ana numa oni kadi bagi cuko mer timini bici Ambon dua lutu sesang. Iyo ya wendo na rumba kana rubo wa kadiba kabulan do ya kichone kam da beka rubo ko angito me mate timini nasilu kichi kam da ukla rubo me begito me yarui na play me kana timini nasilu kichi kam da ale siani madala keni atu ni suba ni raunia kila na ngone nasilu o ko talbanga ngale first chugdi ta kaun robe ko sarangori that's right na kichi sarangori kichone ya kam ngone ubo mamu takasarna kichone kam da ya na rubo kichi wata kena ndona ngone mai wing ni timini warden na ngone watu na ngona so misaranga ke indela sau the next indela sau the next na soni roko the next sireli mbombo ira ke na nonda wing ndona rubo mai ngito wala timini warden na rubo ngo ko ya ndreta mbeka na usinga ni tora rawa na pida na rauna mita chambe ni kinoko na Coca-Cola ngito mai sila central o raselala usa ngule da bana matai na da ni dorumo ngabe yoi wingera bi mayo bisa na tamata da bi bandun tak raselala mai wing to na team di warden but andono na metallicola na bi na baki sau tisarani liu na Coca-Cola games raselala io raselala ko e buni mana ko buni go o sila central
Ruam beka na robo ya. O ya unan go wa satu kuna tigo singani na baka tartutu ban na boni robo. Le busaranga awana nu mawari tanga ba sini kurang bu yo resar tim bit. Eranga ile tim bit. Eranga ile tim bit. Kendi yo tio tim bengan ni robo wa re tinga nu kali bak sini ki kendi tio ti. Dona robo na soso tani mokani 7. Keria urto mala ben le kabata kana mokani 7. Na Fiji bita maris mokani 7. Sorry. Na Fiji bita yo kalembro ribe mokani 7. Au mani kabataka. Ngai mbasi kama kia na robo go rita ngana gitu bakan dua 100%. Na go penny o ben ngau na meke. Iya, penny ngau na meke. Ngai tim ni bichoko ai. Iya, na ta uraita ngani kuwa. Au satu kuna sarau kadi baka. Au segani kurang bu baka tartu na go wala ngago. Ngai ngito mai lawanga ena sota mbeka ni korol ko ngito bolo ko na tim rero sa te ko kadi ko tala o satis ngai kadi baka na squad sa durilo mana go o ben ngau mo ka sa tolo saranga kadi baka na matango ulabiti ko madaw next week kadi ko labiti ko to satis kadi baka na squad kadi baka na dai ben ngau na mek amani ngole kina na go na tim libiti to na na kila darubo lagi baka dada ya sini balabunga nano gitu nano da mata timile buni gitu le abitu nano da badu. Udah boleh besar turun bisa sana untuk mantakan untuk rued break lelai na kabinang di kuat. Ucap sana nagai tomala juga nando vital noa. Anda boleh binakan juga turun nando bisa. Ucap sana nagai dekero sana nagai sangat mikir nanti ni vital noa. Kabi besar juga vital noa ni ragabi. Itu turun nando bisa banget yang pedi rokon tiba na kabinang di kuat. Sengan dina ni kara rawan da daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na to beto seki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai nanong ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kena lebo suburi ani nanong yaya. Mai nanon to stoa kena nomu mate katumba. Senga, esan tonti na marau kina boga vingile wo wakila. Baleta? Kesa mani kadibi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ni labun reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to waka tapia. Satu mumantanga na numun ranga senga tu na tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawanganin dua na nombu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na itoke kanda sama iboga tiku-tiku ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Ai, kemendo bakando tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kemendo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupu! Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenuribo no kenambele. Pai, karek. Daw boleh may way. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamay na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business na ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Delram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwagi na bima manione na kabini buko lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai.
Turang kena marama terbu kina kone leo nonda bulang itu kada kabinangan di bingkar rapatinda turang kena bisa buat peni rogon diba en radio bulan doa patah sih tahu kita nangon na ruang na miniti ya asal itu telengan waso sini robital no ada kabinangan ko leber kata vital no taka ya baka di bangun na kato donga turang kena bisa dor sana remande ada na bukunin gitu na mati mini bici baka usah reda cukup atau na soto patah kena mati mini Inglandi oh ya en singa tambu sarangango tolu na kaloko na matakalele dada mai na nonda bonolo manyo bicho pambo tabe na mataka chukuni moni choya na no muni rai le sumandanga na ngito baga tombur to na dorbo azabo suci na no muni na numa merto na bago binaka takron to mati min don na kai erto bisi bikin na kena mati ni Portugal santora kan to maro me Portugal baka ngarto sa wintak na rugby world cup baka talaki kina na no kento andru ko bewelesi to baka ndabori Australia kena mati timi ni Georgia. Iya binaka tupe di nagori le busar era senga nindo bata tio na be ka mayato na norto menru ko non mata timi bo endo na timi ranu tu ne ke lowly rated Portugal team. Senga ni rai lo rai na mapen ragabi na mata timi go ya do ni tu kundi na ya mudanga do tu ni ga mata bedlu sa ko ya do bedlu sa tu ni rai na mesandru kana nugu timi o sesrain do dingo mabarwara rondi utugune ke reden de rida manda rele sumai danan gitu na timi le biti la ko tunga go dona timi pinaka dona timi tau doko waro taki ba pinaka saranga na rida na kartu lida ka panon tu ya bola na tim ko ni Inglandi tu banta bora kartu do numero tu banta bora na timi ni welesi to do numero tu banta bora o chawa tu me banta bora sarra timi ni Australian Wallabies dodo nangito tolu ke rida nangito nebiti talabi tua ya usa rida na tolu nangito ya usa tu nango bagamba South Africa bagamba New Zealand bagamba na timida banga esanando de rida na level ningi torto angito kina na standard tu ngito kina ngi mi biso tali ni rida na matani zangi ni non tongito non rotu soto bata ke Georgia dina ni retonganga e baga lutu biau na non rotu law ni gitu lutu be una non roto standard na yote tiningi to baka tombu ke Portugal kor tunganga kina timini Portugal ndina na kari tugo Portugal na ganga ya banga tunga merto sarawa tan bilu ni pura mata ini ngau na merto nge mengaga kina do na soso tani pura wa bibi ni roto sa mai mboku tibiti ni sa kilai to go biti na be ka ndo baka dor na butura randa ga bibi na no mboku ta erara mai bidu na timilele bu au reida tigo na malu-malu me kota na nonda mata timi rede tio na malu-malu me kota nonda mata timi ngara ursara me puni rabibi sauti ko ba sauri na ndau oira nonda ndau ngito dona bono bo sakina mo me vangitori na laurabo ena nonra key position nga se na itutu era kena specialist kina o iksara ni kila tauramanda na itutu ni halfback o Frank Lomani o Ben Matawalu kay Simi Kuruboli ortuna tungo ke mania le Frank la ko mai o Kuruboli ale Kuruboli la ko mo Matawalu endara sigara ni taro betaba orto specialist okay toro manda ke tokonango Ben Matawalu recep to ko Ben Matawalu tiko Frank Lomani o cha la ko mai me biso somita ke na karwani habe ko Kuruboli dapat tiko Matawalu mapor na ruango o changa okay la komanda o to boli mando botitu mele halfback to boli manda zapa na ya balo botitu sesen kor sini abala sino na tutu okay na bono right kino ya menta me laure bina katale manda ora tu na lalar tu bisa utu mai sa una batini so satu kuna botitu saru tiko na batini yo na presa ni leo ni bono tingo tuguna tiko botitu mele plimeka kla euro ni tugo ndo ata ngito le abitu botitu na tutu ngito boli kina mai serang do pata ta chukina o una no mani ko sin ngito boli tutu na batini wombo to kor tumbi tiko tiko iloma inside se outside ke sengar to no bilin ko sara me lewing na banwa ya lo reki no botitu na tutu ni na batini gone tutu rendre o ko ya na wise de na pivot na maestro ko to ka seremi o seremi ni tutu ya na batini serem mai tin garua serem le tin tolu serem le wing rambe kan le habek but
o ko na tutu ni namba tini ana no ni tutu me trata ko bon with sara me baka ni tutu andar kila ni ndonga enda beti ko specialist ni tutu ya ode ni no tutu na nada na ode o tetitela yo tetitela nangito ngito gino tetitela na soso tenin roi ke ba lutu na no nangito e ali o tetitela na sona ngito beka ya ko e besta ki mekina na no nangito e senga me bisa luta ki mela ko mombo titu eu nanu menina mayaba lobo itu enang gitu batake na timi di Portugal ang gere ni pokai senga ni nona singo bot itu na singa kau nanu makina na itu ni fesovi me kau mama yang dua specialist na nona itu ya okay the right na itu ni namba tin garua o tu soba solibu ana best player na itu ni namba tin garua Okela na sota mbeka batake Georgia se Australia. Iya, Australia. Soli ki na bua na best player Australia, okay. E soli bua na best player na itu ni namba tin garua. O ya una nungura ngor lebu tarung yau o se tukuna ti ngango. Klei tu soba na no na itu tu bina ka tondua, rendo biuti ko itumba. Ko me la ko itumba, me tunga na itu tu ni wingo tu soba. Na vanua e zambe kina na vanua ridiko ki no bura. Bura kele. E vaka tokada takita pas, isar kedua. O kana tsona lo muni timini biti. E segni ndo na tsona lo muni timini biti. Na tamata ko tisoba. Kau na numati ko ke rawa ni retu rai sara mga bimbi. O tisoba mer tu biti ko ya. Na sot ke England ko sa biu ga isau. Na duam tani be kana no muni bukante o ya no bukante o ya. Ni na rai tani tiko na itu ni wingi ni tarakana polo toso. O ko sega tal nikila o de ba mai. Ko sara pa tudurunga. Ye na ka mai na ka tiko na itu ni namba tin garua. Ko ke tarana polo sro sa ngule na ba tiko tin ka tolu. Pata kay tinaga to le tiko isau. Kla ke taranga polo sala ko pata donu le commit la ilutra polo so una teno bata na polo. E toto kana no ngito ni ndereta. E tamata ko au pa. Ia una numanga na kene ri dino ka. E na zauro bo tu soma ke le sumela i na bisana ka dua. Paki no ranranra na kene ri rai e mangito wala na tirga rua au na numati ko ranranra tu bole si ko atalisau. Le si sau. Na lebu seni dona lenga bina lebu seni dona lenga bina lebu reida toka na malu mbak ngau reida ni lebu ngono sapa ka satu fiscal taloka na lebu sangule ka poko ni dua itu sa utu mela ko buana polo sanduna numo ka me atem mata atem na au nanu mati ngona atem na ngona sandren rekina na toso gaito boleh but ni seti ko na tamata na space seti ko ya na ngone ako ang gito tiko rabuto mata e sini lebu na polo iya nang ngono go orabu tong manda en nangito buling gitu angito buling kina nan rua ngo ndora ngone buling di takos en bingi to kenga andani o rabu tong manda ya bidana itu tua wari de tigo kau nanu mati ko dena lawa rong gitu tal tirga rua una nanu mati ko dela lawa ko pangi tori rau cingi lomongo nan tau di bega tau lidio Simon me buti roba to tirga ro ke tirga tolu o tu so baba ke na lebu beletana size metarana size mo seranga dua defense na kena marroi na line of defense kera ka ruo ni borbor ro tama talileu okay usa ko tama ngodo nada ya dango mo mo sentra tu bangi tur kwat na doru mo ni nan rongango rabubu o rabubu ni tukuni nada na ibiti sarabi mai chotolpa sarabi na HFC stadium ni diri mo rabubu e kaila ba kitu rabubu dura ka rango ne e rabubu e didi mo hambo si tama tagai didi ngamo si hambos mau chuko biya una doru mo sinikla e mabuati ko sinduna lenga ni discipline na zaba senga ni pangitor toki no robobo betango na second 5 number 2 ni timi ni nrua kau senga ni kurambui na dorubungo no donume senga kurambui au tarago tiko na dama da sini pangitor toki na dorubungo o robobo ya na itu tu number 3 ro una numa ni do donume ngole kino robobo na specialista kwa tiriga e tangenrendre o Queensland spread ratu tangen rende na tim ni Crusaders. Ratu tangen rende na New South Wales Waratahs. Na be tim lebu me baka na tim ni Chiefs. Endambe toka na namba tirga rua o rabubo. Kembali. Untuk bunyi tungan cuko. Bangko senga oko siri bata kertu nang gitu mo isarang dua. O tu so bartu sangi to mo kya. Ni romo de na turang kena marama ngona nungurai. O tu so ba o rabubo senga ni ndu na local player. Kenda tungan cuko na local senga oko sa sing local. O rabobo ko sangi to na super rugby. Sangi to tigo doni batangen ngende. Rauni tu kuneke etiko ira o retigo mai paranse ke England. Ngito na super rugby ya so tabi New Zealand All Blacks
sotapa na Australian Wallabies. Beli lama. Ningito tigo bata kay Irena turbo usara mata takana tim New Zealand single ti lolo mai New Zealand bata kay na tim Australian Wallabies. Nangito may sana dua nalibunan ko na tuwan tigo ni Erto koko tigo to na non to Erto tigo Europa. Ya una ko. Au saran itu kuna au sapa kata itu to kaberto na non to super rugby players to ko au saran ni labi tirto no sa chiko sarang apa binaka. Okay, daru tarai rabobo. O rabobo ke sandar na batirka beauty masi merowe ka beauty mai. Yosef masi. O masi na lebu nang unang dito kinanan rua kakampas sunga na line of defense. Line of defense yang pasuko masi mbletra tama. Niti ko ndo na second 5-8 minaka e andraba na nona daka. Na nona tama itu na ko functions ni second 5 tuturi namba tirka rua e kilati ko rabobo. O ko e kilana ngauna besoli kira masi e kilana ngauna me tole me pasuka kina na ila tinta tango o masih apa kata na tim rua ya nona samai be sauti ko na tutu me samai senta tigo randra second o masih sento masih e ali o masih au na numa tigo e rua na be kilai gitu tingo combination me ronda be bat ke sanda be na batir rua o rabo bo biti masih sana biti rabo to mate sana dua ambo si sana dua patari to ko duran orto na tona orto na gasi orto na non to choka oran randra na ya vale bu tisoba karuni be mama ke te bungar sa duran mertu setoboli manda mertu rigi ortu na lalango toka maya kurboli me festo teti second rabobo senta o masi toka di saranga dua o raboto manda kata ke ambos fullback on rosesi ya ando na backline una numero kera ribu katoboli manda mertu ngito libu tu senga ortu no ortu sangito tigo na super rugby artu quando doki na tim si koko ni cruzeiro ya ando na rai okay kera bale na nogu bagana na anu etiko go kerawa nirto bangi to rimanda na lalango bangi grombi bota mata na lalango ora bobo bata ke Yosef Masi grombi bota mata na dona nguna ngelurai beta ora se berbi bota na gito ni bura go eso sengo na gito bura elenga autura sendura kana lenga o nrua sang gito rire tigo erang gito tigo na gito bura sa sota virto Whitelock chongori sa sota virto Mackenzie chongori orang lala tim ni wala bisigor sa sota biro to sigo orang lalango sa dua namba ki karunia ba kigo atau sabi namura gitu kan kuno numakin ni dodom misal lo itala mando rauna lalango nan dua nasana ni tatang maki beka nambasu basu ona numakin ni sota ke England tigo ngana rai bisa to ngauti soba de rabiti ko yani o na ya valeu yambe ke bidana kena karuana toto ngani playmaker meka kun do bangtori bora tutu rendre tupe na tutunrendre ni playmaker na itu tu namba tiri me donga rauni o Kongo ke solia tale 22 me maindara na numatigo na nganga ke nanruka do baga tau tai ki bale bu be Kongo okay ndarule stale manda verto ne yateliu ni ngono go usa serani tu na bango me bangarai so tale mai na tamata lebu no ne yateliu ni ngono go sa taribu orto usa holta kana scrum orto usa billing kana scrum arto sa pakasasar arto sa rawata arto sa rabu-rabu arto musukar to kutalis mana polo sa pocungan na backline nakasa kau mai liu berto nan tau di pakasanga merto banget tak apa pindah kakana merto banget tak sarap pindah udah boleh besar turang do bisa sa ki mama usar kana no di pakamatala ked na mata kali combination ni mbito tokan na kabidi bingkara bitintai ya ni forum ita bocungan non terbital no ana ka vinanga ni kuwa na dava merto na zakaba non to mate timi merto nanganga sarkina boga binaka wana mate timi ni England mate timi ni England dari den laga mena World Cup lagu binaka sartunga mai na nona pool game baka ngasi nganin ruga kinobi mai tweekenem. Iya tu pe kandi na gore lebu era redir na do muri na raga biar tunet go ni duru ngala tingo mo England lebu saranga tu na itu tunggu gore ke o baga willi ko to na be kara tu na kalunga tan tim England di duru ngala ke duru man do na to na pool of death ko to ati go kina orto na lala South Africa mbek senga England sirma dale masika da kesen yo o ya una numati ko ya senga ni una no maurida o England di orto do banga takabali buno orto foje na orto peke yo biti me sa da ka kya una numati ko ya saruile buna nonra to didi bukan to na songo tambe kana gitu na timli bidi ba mertos orto saling gitu tale nan nangito tale ni England
non rangito na bi tiplele ko ya ko tiko bi rana fo je ran ramaro ali sa polo le bu ngon to sangi to na do na ngito gito sini nonta wale ningito kena do kila bi kena na flea speed mela ko man na polilu ke sala imur ke sala tao na bu nuar to ge da kina na nonda fo na nonda peke au na numa tiko no ingladi buli mo yena ngito sauti orto no sengi banga tanga to ya temur orto banga tatal to ya telu ge tarong ya usara mana kita orto banga tanga no to pek na peka arto no sanga orto au saudita kan diobi na kaunta taka na peka ya dongana ka au sakre saranga mata tibni bitike mani warong man ndor bi watawlin na non rato facing ito mendua ruangat la ko reverto na backline wanga taki man na non to backline merto dia kengele tao ngai to boleh merto wanga ta non to pekra nin dua rua so no sala ko to dia na face ya senida ya sen non gitu no ndarai na gitu ran la ko to man non to rusul ko rua na meda kau somu mai misali boleh sertungan skor ngai tiro wataki to na polo teno bataki na polo se penalty ya sandora kasa musi kau nanu makina merto vayan rati mata to boleh mata na polo to sere ke Frank Lomani na kan go mesum sabu saruile buci kona tani segni zanga ngo Frank Lomani sabu ni to na ke kan andorbu watu lebe kem duna bosan daru bitalano chika na bogi na polo ni rakabi ko e vagabuna kina non raya papala na be dia kiti lo mendirara na pol ragabi ke yali buendo na timi na pol ragabi au santo bangata kana posango bile au sawili ka bagamate completely dead na timia saya li na uton to na ya tu uton to ko me bambuler to yengo ni sa tiko bibiti na polo se awa tuna se rauni to buti kauta na ya temuri sa tole me baka tumbu taka to Frank Lomani mendo udange sona dange au tungune tu au ke la komena rusa bulgaruan no to ka indonu ko me sono una mena bi mamangan ranga buka tumu na pola ar to le kauta talemai kauta mai Georgia kauta tiko mo Portugal tar to ngai dumu angar na sanga mer to mbula me dava me bakal sile talemai na auto na to sayali ko atu me dia tu ngabir to rato ngai dange talai ya auto na ya klai sali ali sara endambula tiko marro a possession do rongo da na bosa do rongo da vale be greme claro con aimless kicking do troco isa tigo bi kem do na polo why don't we use it laka na polo ya mundo kauta mata ko ngor sa tigo bi to langeta rato le impula maya mai du muangar to kendo to na polo rato mambula ria sergen na sko ya be kana nungu raiti ko saru le bucuna lange kena karua na laini merto saba kuna tanga mandor no to laini uklana bidana laini na sa sota Portugal singa ne bina kan orto wir se mata besi nanu ndon saba bina kata kan na wir ya la ko no ikeri ber mata non na wir lei dala usin kala na pelega na sab mandel lenga tiber ton wir na sota mata ke Englandi Wallabies mata kan tim nuelis to kan orto wir mai wir na ruana tibi malu mai lenga tale wir ya nanu tu merto na garauna na zange baga berea sekali zange iyo zange ba ber sarun tu na zange baga berea ratu to boleh merto rau ya tale mata tingo rauna flanka opani sen dona lenga kena la ko de do berto meru saya ka bomanda na zagalak ni baka sai namba ono kay namba bitu na undo tu na to namba ono kay namba bitu ana chok na lo mani rara baka bimbi o namba bitu ngoir na tamata do baka rara or na tamata do baka sasa una numero sa mesaya ramata meru sala ko lo ma me sa kita gimana lepani di sa chuya tunggal rei do di menlak aida derna langi se dua tali bertuna lala angito boleh na itu ni flanks na bibisau saruimbola bu mesabo tongai bidana mi tiri kali mana menit tinggal la ko di sono to sok to tango tusu tuna lala una numu chau mengai bo tungai rusa bu kalima se turso bu sarana menit aduru or to na impact place beta sigara ni raduru tuga ni bonga bidana menit so na ngona ngalai apa main non ragito mesampu non tama sabi kaser na ngora sa utitale nangito nanu menang una ni visau ya dorang una bimbi non rembi una impact place meredi di loma yo ya donan rauna pasende orto una tanga bi England rawa orto una rawa ni tanga bi England rawa mengarau ni ngana itutu na kabimbi non rembi visau tigo na laurebu kera karua merto ngarauna na penalties merto kakuni solito tongi tigo pakalim lebu na totongi soli totongi takitoki norto sota bata ki Portugal sota lagi Georgia to tongi tak na zange be sanga rauni unuta kan sala ko tale no kurwoli menang kita no kurwoli na tabani zange lo mani ndau zange
ia tempat satu kan ya bai kurboli una numa mesara no mando kurboli teman ni tanga niari dan ngito na singa matai ngani bidan mi jod mengai panam ni jodo na penalty mata matsar tunga ko ya lagi manta ngai do na matambo ko eduru orto gina numa merto tep takana pola merto kauta rato lek to tongi takitale solital bi poe vambeka na kickable penalties rato sengi bina kata merto lagi mata ye barri da bisi binan do na kaya bau duru do na penalty kera di angka to na mata tim kaya duru mata se me lange o ko na ito tongi asole na Cavani militi mani tep kina o sem mata bisi beka tep takana pola norto pakususa na mentality na mindset ni tauke tim ni biti vonua na numati ko singi bisau asabi sau me na sota ke Englandi laibi sau na sota bata ke Australia dunga tongi da mata Wales ngai la ko tol me bira na timi lowly rated mo na no to mindset vango kenda sona tamata do wimbedi na mindset ni wimbedi do tu beke do tu rani butu kana tim ngora tim lai okay tep stos na forward se sake to ba na kana lain ya na bono uri de tigo mer tongara una me ka kuninda wimbedi o England go na timi chambedi na timi sa modo di biru le budi bura mer to ka kuni tarabarawa ka unita kaniri dondo nu mer to sana tuwa na indone tuwa to sa soto di bat ke England na ngono go awombo to Simon sana biuta tigo indone tuwa ke ndau ni watabuli di binakate ke ndau ni watabuli di binakate no patagero to na lalango Daryl Gibson biuta bate indone tuwa ningi to mer to saraba na bonua na mer to na counter attack England kina awona nu tigo na forwards sing ni dun lenga backline to don merto sana bitala no lebu na bonu to don merto na ba binakatak nimbera na sota bate ke England yana matakadada ni singa tambu na matakadada ni singa monit yesa ko ambe ko pena tu na banui na non mata timi tunga enda na labeta tunga ke mani sota sarba ke South Africa se dua sarba timi kokowa British line non da timi to takatunga ni non mata timi ena rawat tunga gaga ko me kan itu tuku rawat kan no muni bonolo mani gobiti usapa kabidi bina kale bui ko tupe ena bungun no mena numi auto mai ena bungun dikena bulong odi tiga ni orna le bonu biti kena pese bura era barro sale usar era barro era bamburi tiga mai na non daru vitalo no ni kwa ena kena laura tiga nangi torgabi se bibi na quarter final bibi satu ematan me tobale na doni buat tabuli di ngono go Simon merto sanda merto Raiden gitu ni Englandi main dambe patake radoro bau dui soli bua na players and dua na nona tasking no mu tasgo no mu job namba go ngona kamo takaba rusa mu karua kuni takango be mama ni adobi na halfway go na kametaka tu adobi no to rusa mu karua ngona kametaka na tamata merangito na dua nangito pakai tuba kla na structured rugby ke sengan indua na ngito ke nangi ke sengan indua na kait zaka me todo kino no tongito semer to ngito na dua tuba tu na dua tabulidi abang tanah ponu atau nak kasur-sur ke nakangana to boleh kan itu skoa tu na totongi taki boleh kan itu na skoa tu na totongi taki ko ya tupe kalau ngata ya bengan ai tu boleh kalek rawati kan ngo emba uruda na sa mole butura kena marama terbu kena kon leo sa mama ubina kan dabu di beitala noa turanga dia bisa bagadengu pendi rokon dipa na kabi di bengkara benteng tai kero sa bawu di bina kata kana no munisia mo chikumai andamai rongoza andamai tabu soe chukana no andamai timi anda sa nui takatu kim sa nui takatu turanga no bisa ni ndaru sana ndo chukana no ndorungo no mendaru sana vital no tu kena nabi mata okela kita reke muni chukana no una ndo na vital no takina ya kim sa mo sutu de kolombula ni na vai kurte ki chukana buku bakayan ko na buku bakalo ki kemuni kena muni matu bale binaka anda saba nui binaka batu tu kena nonda mata timi na buku ningito sota bata ki England na muani maza ngo sako ya na ni rawi tabi leka bekenta ke turanga no bisa pendi rokondipa enda nangai bisa mai tal jukira na dona ngauna leka ka tumai ngauna ke ba na ba tarong chiko sa sipto ko bekenta na ono na rusa bul kabitu na miniti dona ngol legal kamengo enda sana sema no de programu kataraba wera nongu tisu na nongu vono bina bale usar turanga no bisa abaga no bina ka tuni bikemuni na matu bale lebu ni radio mbulon do bata ena kabi ni bengarabe de dai JJ's Food Shack. E tiku ke dikira na kankana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kankana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee!
na karitoa sa wadha badina na kani kana kay tigo talanga na nondo specials and loma ni madhawa dong tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale gore na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio Tolo, Dunduan Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bimama niyo na nakabili buko lulu bay Kemundo ay California, bimama ninduwa na singilewu ni lotulewu bay Kemundo ay Viti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanta wata may. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan kori, sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singilebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with the tea, kanay buka singilebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Engan Rebe me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong going dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangayan ni tali sota tu kina kavekilai. Era libu tali tunga nandui kai karandongole di kina, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni Vingarabi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa mbawa kay rongo-rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko sa nayaya ni Angona na sote singiliti ni Viti na kwila ni Viti kena sotali na yaya lalay bebakana yukuku ni Wale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolo saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taong dola man na doon na kaloka na singilebu, kina tinkan doon na kaloka na bungi ni moniti, kina singatambu. Bula binaka tinay Matthew, isawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kina endona nito bakataka kana lalay. Yolay ukutaka bakatotolo, ni bernirto yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato, sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valima Rualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar sarani kinanaba ni telefoni 125 Saiba, Vitutolu 5 Vitu. Ene kena itugutugu matalalay. Nongu Chisu, Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. And a radio bulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Turang kena marama daru kena kena leo sabato weekend daru sebul kawal meniti me bitu na kalau kebe kana kede bagrau antara baru bana mata and on the lutu mata and kabde bing grab the time and the baru bina kan sungguh lutu bina kan New Methodist Christian Fellowship na nongu Chisu na nongu benua sana mai tamandi kena no bitu bitu kani to na rongo lutu edingo me coach kentu and nida na program bo bitu na kalau kenda daru ngemi sota tali na kabde singi ni mata kan dora kana nongu maru taka na ngarabi ke menio klan ni maru tak talanga na itaki na kabde bing grab the time meta ngon daru biru ngodin ndamo talikina nda sama sutu na kelumbula ni bakulungat tak chung nonda rumbula ena vengo no todo sartu sapa kana mata non tulutu ena kabi na kani kuwa na nongu Chisu na nongu benua
da bo binaka kin na song binaka na New Methodist Christian Fellowship na akabi bin grabe din tayo. Spirit to go before you, to know what's going to happen, to watch over you as you go past, and also to convict you at the moment, currently, on what you're facing. Because there is, beyond human understanding. When you have the Holy Spirit with you, it's amazing of what God can do. And with that same Holy Spirit, and a convict ki ko nindo na karnal ay ko dabuta. Si ko bosa tama nga, si ko dabuta, o bosa ko bindo, si o kakase. Di ko ngay kakase oti, okay ko lang kemala, kasi ni vadengo na mata nilom. I don't want to get carried away. Sometimes, I mean, this is real. Sometimes you get carried away. You have people around you, or you have friends, and you pick on something, you start talking, and goes on. I mean, it can be a fellowship for church. It can be women from church. But sometimes the conversation, I mean, you can know what I'm talking about. It goes off track. And I feel so convicted. And then every time, and it can be with the fellowship that I keep, or it can be with my family. My family can remember this. I will pray. Lord, forgive us. If we have said something today that has offended the Holy Spirit, or has condemned another spirit or another person that you have created. Like you have that conviction. Na vita la no enaka, so na kay edabuti lama, edala, esanganin dondono. Na kena ngono you can say ninguém tu biko na ela tambo ni kalo ela tu biko ni dala na no mubaka sama e dala na kai kutukuna e dala na tuba kine matenelo. And there is a beautiful thing about the Holy Spirit which I would like to encourage you, go deeper, because that is why it says in 1 Corinthians 2:10 that the Spirit of God, it reveals the deep things of God. That's amazing. Even the things that what God has planned for you. In Jeremiah 29:11, I alone know the plans I have for you, plans to prosper you, never to harm you, to bring about the future that you hope for. And then it says in 1 Corinthians 2:10 that the Spirit of the living God, it searches and it shows you the deep things of God, which means the very thing that He plans for you, as you go deeper with your walk with Him, He reminds you, He reveals to you, He shows you what's going to happen. He convicts you of what you're doing that is wrong. He becomes the ordainer and the determiner of every step that you take and every thought that comes into your mind. And that's how powerful the Holy Spirit is and how nice it is for us that believes in God. So what God said, we say, when that Holy Spirit is there, it will convict you. If you're in the midst of something, it will convict you. Oh, I'm in the wrong place. If you walk into, like if you go into church and then you incorrectly walk into a nightclub, standing there, or maybe you say, okay, I'm taking my friends, I'm just going with my friends. You may be sitting there. There is a conviction that, that place is not for you. There is a conviction. I shouldn't be here. I shouldn't be here. I'm not supposed to be here. I'm not supposed to be here. That conviction keeps on coming. It keeps on going. And I remember, like for my grandchildren, because they are always in the midst. Like it's the devotion time. They hear the word of God. And that's one thing that I look forward to our devotion time, because it's not us preaching. It's not us, telling them, okay, you must do this, that. It's them. Because we roster them, so they do the lead, they do the reading of the Word of God, we all share, and we start to do all those things. And through the conviction of the Holy Spirit in their lives, when they go, now they are on to their 5th year or 6th year, going to be leaving secondary school soon. Whenever they go to certain things that they wanted to go to, or if they've been asked to go to, sometimes before they go, Joshua will come and say, Nana, when we go, please don't leave us there for too long. Can you send somebody else to pick us to come back? Or tell, we need to come back at this time. And I said, why? I said, I feel so out of place. I just feel out of place. So it's not me knowing where they're going or the fellowship that they're keeping or what it's going to be or about, but it's a conviction. And I'm talking about an 18-year-old. So, which means the Spirit of God, it goes into every spirit and every creation, regardless of the age. So whether you are small, or whether you're an adult like me, a grandmother like me, or whether you are in your mid-20s, mid-30s, the powerful, beautiful thing about the Word of God, it does that for you. Because when that Word of God is with you and you meditate on it day and night,
and you take that verse for you to learn in a day, and you have the time to sit up and pray in the morning and pray in the evening, or hold the hands of your children and pray together before they leave for school, and hold their hands again in the night when you have your devotion. Doesn't have to be a long one. Can be 20 minutes, can be half an hour. But the moment that you can come together in the presence of God, that's the greatest fellowship you can do, or you can create for people you love, because you are depositing the word of God into their lives, and wherever they go, they are empowered by the power of the word and also the presence of Holy Spirit, and they convict them of wrong fellowship. They convict them of what they see that is not wrong. They are convicted with what they hear that it's not supposed to be heard by them, or it opened their eyes to see, or even their ears to hear, to tell them, okay, you may be doing this, but no, this thing is there. And that's the marvelous things about this Holy Spirit. So you need to check your fellowship. Check the people you keep. And check the kind of words that you use, and the kind of conversation that you keep with the people that are around you. Yeah, like what I say, you can be coming to church like me. Kenda roni lotu kevetiko. Evanda bana toturi bosi kena bibo sakeda katiko. Kenda roni tiu saranga na songoni lotu. Oti na nonda cell. Oti na nonda Bible study. Say oti na nandona nonda meeting back in the zone. Oti madanga na mission Sunday niko bikin to nesta savara. Ero ni sona vita lano eado. E baka iko kilanga ni senga ni ndono meado. E sana bosa ndada buta nda bale wai kwengo. Ero nindina ni kwengo elansa itumba. Endina ni kwengo ndo talenrenre. Endina no ngone ngo sindo chiko mamalo endina. But that's their life. It's not for you to say. That's their life. And nga itoro me nda me kakase senda me bosa taka na bika iyo endina. But why should you say? That's their business, not about you. So nyongone ko dabuti kene na bibo sabango. Asara na fellowship ko kiptaka. Na kake de korede ko bakalewa. Na kake de binaka iko kaeda. Na balete di na elomo. Ko ko chanista kino no nonda bulini ko e bada bati ko manda no nonda bulini ngarabikalo. E bada bana kena dina e bakada bana kena bakayalo. Me kako ni rongo binaka tunga na New Methodist. Me kako ni rere binaka na kanda da kabitiko. E bada bo kenda na tiko lama. Nda loti tiko bakalo ka bakaindina. And the muriti ko na bikai binaka tanakalo na nonda bula. And the mana tiko na tamata, data ne bala da lo mana na tamata. Kako ni ko data na tamata. No, we love the sinners, but we hate the sin. We hate the sin, but you love the sinner. Iko lo mani koya bala da tiko, iko data ne bala da. But tingon iko lo mani rekina, iko na senga ni judge taka na nonrebula, iko na bukira mervinaka, iko na bakaruta kabire sonaka meranaroni torrawakina, na tabi be katiko na kalu na nonrebula. E senga ni non dei tabi o kenda na lotu, me da me kasete ndo na bula lolo birra, da kasete ndo na bula senga ni todoko, da bosta taka ndo na kai, e senga biaka ni manata, e senga biaka ni vakalo, e senga ni non dei tabia. Ke baka ndo na kai ko be da butekina la ko bona no makalo tekindoro, ge tangi da bona kalo, me buke na bula ya, balete na ikolomana. Nikolomana na bula iko na ngero ni ndabe bona turang mo maseleki ko. When you love a person that is going through, issues of life, or you look and you say, okay, like that's just ungodly. This person I've been going to church with, just look at where they are. No, it's not for you to judge. It's for you to approach the throne, bend down on your knees and ask God, please, as you have saved me, remember my friend, remember that family, remember that man, or remember that child. Please restore their love towards you and save them. Because the fellowship that they keep and you keep has a lot to say with your walk with God. So how spiritual and how truth, how genuine and how authentic? That's the question that we want to ask you today. Check your fellowship, check the company you keep. What about your Facebook friends? Akwera no mo friends ko chiko go Facebook. E banda bana boss ko da botitiko. Banda bana na bikai da botitiko na no page. En dondono niko kila niko tamata lotu, e convict kiko, niko lago chiko bango lotu, iko nga imbita no mo Facebook page. E sala botitiko na kalo iko grava ke na nona vinaka ke na kalko sa da kaba no mo bula. Ke ne bala ni bibo saki ke ne bala ni bikai da kaba tiko ke. E banda batu na what other people that you're keeping around you? Because you need to be careful. Because in Psalms 1:1 it says, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, and then does not stand in the way of the sinners, and then does not sit in the seat of the mockers. But his delight is in the law of the Lord." The word of God, he meditates on it day and night. He shall be like a tree planted by streams of water, bearing fruits at the right time. Whatever he touch, he shall prosper. And I was Nicolo Bekendaro Nico, a Kachiko Bekendaro, a Sakalonga Tanatama, Sintiko Batikira Tamata, Sentiko Batikira Tamate Valvala, Send Dambe Batikir and Doi and the Vivakalia, Gekakwe, a Vakana no more, and a Vuno Choba, can be singer, can be born. Or Quebacana, the Vunikau, a tain, a Batini Udiwai, a water can and a canon
ngonandir. Ena kake the kwetara eado. So we are here, standing here today to challenge you. How spiritual, how authentic, how true is it? And also check your fellowship. Because that fellowship and that word of God, when you are empowered with the word of God, when you meditate on the word of God, whatever you touch, it shall prosper. It doesn't make you to be righteous. It doesn't make you to talk down to other fellow Christians. It doesn't make you better than the person standing next to you. It doesn't make you to be more holy than the rest of us. No, it just gives you that conviction to know that you are with God, and through him and with that correct fellowship, and also meditating on the word of God, whatever that you have written out in the prayer list, you believe and have faith, it can happen. Whatever that you believe that God will do for you, you know that he will move mountains to make that happen in your life. Whatever that you're going through, that you say to yourself, okay, can this happen? God is trying to tell you today, it can happen. Anything can happen with him, because in Jeremiah 30:27, he speaks that word into your life. I am the God of all mankind. What can I not do? That's just who God is. So you need to do that research, and you need to measure the temperature. How high, how low is the temperature in the word of God. Ebada batiko manda na kata ke na bata ni no mukila na vos niklo. Ebada batiko na kenale ke na kenale lai na vos niklo ichko na no mubula. What is the volume of the word of God in your life? The word of God is not supposed just to be memorized and said without meaning. No, the word of God is supposed to be memorized, believed because it's powerful, and also meditated because it's part of your life. And that meditation, the word of God, it keeps your body healthy. It keeps your body alive. It turns away everything of your life that is not of God, and it allows and creates miracle in every step of the way. That's how powerful this God is. So you need to check the temperature of the word of God in your life. Check the person sitting next to you. How many times have you gone out of your way to read the word of God and meditate the word of God? And you tell yourself and say to yourself, how much word of God do I know? How much word of God can I say without thinking? We have been blessed by this beautiful girl, Joanna Rockenberger. She came sleepover at night at home. She has befriended my youngest granddaughter, Lekila, and they become very, very best friends. But my granddaughter is 3 years old, and she's 10. And so she came over and lay over one night, and we were having a devotion. The amazing thing, this young, beautiful girl, usually for it, okay, when you walk into a family, like you've never been there before, you'll always be, shy, quiet, but she was very confident. When we had our Bible verse round for everybody to say a verse, boy, I was floored when she opened her mouth and recited this Bible verse. It's just so amazing. 2-3 verses going without even a pause or stall. I looked at her and I said, boy, that's amazing, just amazing. That confidence of knowing the word of God. And I'm looking at her, she's only 10. And now we're doing something new for our devotion at home. And it's getting exciting. We are on to the book of Proverbs. So what we do, we all read. We have finished the book of Psalms. We all go around in circles to complete the chapter. If our chapter is today, we check the Bible verses. How many? If it's 28 or 30 or 33, or divide. Okay, we're having this chapter, 30 or 33 Bible verses. There's about 8 of us, so they'll divide. Now we will read 3 verses each, or 4 verses each, or 2 verses each, and then we go around. And after we finish reading, then we are being challenged for all of us to pick a verse and you share what that verse means to you. How can you share that word of God that you pick from the Bible that is relatable to you or relatable to the whole family? And it's been an amazing moment. Just to sit there and listen to my grandchildren pick up the Bible verse and try to explain it in a way that is practical to them, things that they go through in school, the kind of life that they live, things that they see. And for me, that's growth. And for me, I really love that. So one day, Sonny came to my office because he was waiting for the transport. He walked into my office and then he said, Nana, last night when we were going around and sharing the word of God, I wanted to share this. So he opened his Bible and he said, I wanted to share this verse. And said, why you never speak up? And then he said, I was a little bit shy because they are all big. And said, you don't look at your age. Whenever you want to share, you speak up, because the word of God, it's not, according to the age, it's not according to the gender. The word of God is the word of God. So make sure tonight you share. So the very next night, I called her and said, come and sit here. You want to pick a verse? And now he's opening
openly pick up a verse and talking about it. And you talk about a 10-year-old. Look, you may be listening to us today. We are not perfect. But wherever you are, grab every moment when it comes to the Word of God. Because the Word of God that is planted into your children's life, you will never regret it. But at the and a koti release talmai, na was Nicolo, a table kibir, and andonangon and an honorable. Vadavatuna, one embesse, one ban ninimaki, Koabakandua, make or give up an honorable, a catch kibir and a was Nicolo. But at the was Nicolo and a koti restalmai. So, how much Word of God do you know? And how much Word of God that is there in the bank that you can always use it as your sword in different circumstances, whatever that you go through, the Word of God is sword. And ngato na bos dikalo. Na kaya sa ngani matato iko bosayag. Na kaya sa ngani todoko iko bosayag. Na kake de boletiko iko confident because of the Word of God. It gives you so much boldness. If you try, you will realize or know what I'm talking about. I'm sharing this because I know. I live the Word. I try as much to meditate on the Word of God. I grow up knowing the Word of God. When we learn to our Father to check our homework, part of that homework check is your Bible verse. You go in, give the book to your Father, say the Bible verse, He checks your work, say the Bible verse again, and you go. And in the weekend, He'll tell you, recite the whole chapter. Why you have to find time. There's no time. It's okay. I was in the garden, or I was in the farm. I was tending to the farm, or I was looking after the chicken. We have farm of animals and farm in the farm. Then we have to go and do the work. But no excuse for you to stand and say the Word of God. But I am so grateful, and I thank my dad for their teaching in my early stage of my life. Those Word of God took me from that time until today. Most of the Word of God that I learned in my childhood is still with me. So I would like to challenge you today. Don't go past the moment. Embrace. For you children that are listening in this morning, don't just come to church, pick up your Bible from the dusted shelf, and then after church, you don't even know where you throw your Bible. Look, take that Bible and hold it at heart. If you have a phone and you say, oh, Auntie Raya, I don't have a Bible, download the app. You can even read your phone and know the Bible that is there in your phone. So whenever you take your phone, you're actually taking the Word of God with you. And don't ever think that the Word of God is only for today. Word of God is for today, your tomorrow, your future. The Word of God is for you now when you're a child, be with you when you're going to university or starting your work, and also be with you when you have your family. And right until you die, Word of God is always valid from the beginning to the end. Because in the beginning, there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That is who He is. So grab it. Because God made that Word of God available to anyone. We are sharing the Word of God not because we are preachers, not because we are pastors, but because we believe that there is power in the Word of God. And that same authority He has given you as a willing child to grab the Word of God. Romania, Ramanga family, Antimilika, the Varong Tikamay na Bunoyawa, doing the Nibunon, the Varong Tikamiki, the Bakanda, Solomon, the Bananan Sarangamebal, Turabas Nicolo, still weekend, the Nabading. But at the Nabading was still a question, you're still over. The peace that the Word of God gives into your life, the world cannot give you because it's so powerful. So trust God. Jeremiah 33:3. Call out to Him and He will answer. He will show you miraculous things that you know nothing about. Try Him because He is God and there is no other God like Him. Oh, hallelujah. When the Word of God comes into our spirit, it gives us that life. And that life, nothing physical can stop that life. Hallelujah. No money, no silver, no gold. Amen. Because the very life is in the Word of God. And imagine the whole universe was created by the Word of God. That's how powerful the Word of God. Amen. So, how can we fix the problem that we are facing today? Rebellious children. Amen. Abusive husband. Adultery. Drunkenness. We can only fix that with the Word of God. Amen. There is no prison. Yeah. There is no government, or there is no discipline that we can put to mankind to live like what He's planned to live like. Amen. We just need the Word of God. The only thing that set us straight is the Word of God. That's why Psalm 119 verse 105. Yeah. Thy word is a lamp to my feet and a light to my path. Amen. Yeah. For anything to lead our feet to walk straight in this life, Word of God. For anything to put us in light and never in darkness, it's the Word of God. Hallelujah. And that's why we need the Word of God to be shared, not only on Sunday. Randini was sharing, not only a Sunday thing.
It's every day of our life. Hallelujah. And Psalm 1 says, but his delight is in the law or in the word. Amen. His delight. Zaba man daw maraw taka tu. Kanjin. Na zaba man daw maraw taka go reki taka. Ni tumu may na lenga na zaba. Ni sonangaw ne haba bala, you face with frustration. Hallelujah. Things are not right according to your plan. Where do you turn to? I tell you this morning, you turn to the word. Amen. The most soothing, the most comforting Amen. things in this world is the word. Because the Holy Spirit can only use that word to our benefits. And sometimes for us as a couple, we have big dreams and we have visions and we have what we desire to do. And normally we come together, hold hands, because according to the word of God, the Bible says, when there is unity, God command blessing. So our agreement, why we have to hold hands, why we have to come together and pray, because the word of God says that. Amen. So as we go into our Holy Communion this wonderful morning, we will see word of God again. Word of God. Jesus said, when you do this, remember me. Amen. So when we remember him, he will remember us. So let us come before the Lord with the Holy Communion this wonderful Amen. morning. Heavenly Father, we are about to partake the Holy Communion, and we know, according to your word, we've been talking on the word, the importance of your word. Amen. And your word says, when you do this, always remember me. Yes, Lord. Thank you. So we pray this morning. We pray for the bread. Amen. Represent your body. As we are about to partake the bread, please bless the bread. Amen. Because when you bless the bread, the blessing that goes to the bread, according to your word, will come into our life. Hallelujah. We thank you, Father God, for the bread. In Jesus' name, we pray. Amen. Let us partake together. After eating their bread, Jesus poured out the wine and says, this wine represents my blood. Whenever you partake the wine, remember me, because that is a new covenant. Heavenly Father, we commit the wine. Amen. As we partake the wine, there will be healing and blessing, miracle into our body, because this is the new covenant. Your word says when we do this, we remember you. Amen. Thank you, Father God, for today. Everyone that are partaking with us, and families, couples, young people, we thank you, Father God. As we come in agreement, we will receive directly Amen. from you. Bless this wine, Lord, because it represents your blood. In Jesus' name, we pray. Amen. Let us partake together. Heavenly Father, we thank you for the Holy Communion today. Hallelujah. We thank you, Father God, for the blessings that come with it. Amen. Thank you for the open doors and the opportunity. Yes, Lord. Thank you, Father God, for the miracle and healing Amen. into our body. We receive it today. We receive it with people that are out there In Jesus' name. doing the Holy Communion in their home with their friends, husband and wife, the young people. We thank you, Father God, as we partake Amen. the Holy Communion, we are in your presence. And when we are in your presence, we receive the blessings of your presence. Amen. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Yeah, we just come before the Lord in our prayer item. I don't know what you have there in your heart, or maybe you've written your list for too many times. It's coming on to October. Maybe you're questioning God. Is he real? Does he listen? Or does he know your need? So nangona baka da sabati tikanta kana kairo ni da kabana kalono non the bulai ko baka rong tik mai and son of korkoro son of noa baka ko mitu baka doa iko na noma na kalo sa sengni ronga da no mas ona vi surete na non the bulai ni ko se da banga iko da biti ko kina baka mbote ni no kalo sember ni vi sao ko kalo ya londina ko rin da kabana ka kidanga vi kimli talanga na do baka to mai na nomni solika and accounting my TV sen na TV ministry baka tala kina vi kimli do la ko na my TV na prayer
request sa tikongo and box ko tikongo matanda and masal tatinga kina na singa vina kaniko lava nga nakai ko ndabiti ko kina e senga ni romaso e baka da kina na kalo e senga ni sagalo te baka da kina kalo na kalo e da kaba na kai da kaba balata na nomo bakambota kena nomo bakambota na matinelo nyoko embula e como bakambota na matakan singa ko nyoko embula. So wherever you're listening in from all over the world, maybe you don't go to any church, but you're listening to this for the very first time, know for a fact that this God, He's a God of all mankind. He can do what only He can do. So give Him a chance and give Him a moment today. You may be sick, nursing through your sickness, and then continuously listening to the doctor's advice, telling you that you're not getting any better, or negative reports you continue to receive. We would like to be the voice of encouragement into your life today. That your God is the creator of heaven and earth. What is too difficult for Him to do? Try this God and believe in this God. Wherever you are, maybe your relationship with your family, or maybe your husband and wife, or maybe it's been strange, or somebody has just, one of you has walked away and started another new family. The hurt that you're going through, it's unbearable. We would like to tell you today, try Jesus, because He's the author and He's also the finisher of our faith today. So nabono da mga iko bakaro may kina na singa vina kaniko atole mo bakambota ina matanelo ni nomo kalo eroni the kava na kanga ko eroni the kava. Lord, we come before you today. We stand in your presence, oh Father. We commit the lives of the many wherever they are. Some may be listening in, oh Father, from the mountains, trying to catch a little bit of network from the villages that they are. Father, some Lord just are listening in from the far corners of the world. Some may be, Father, just listening audio as they drive long hours of drive in England or in another part of the world, Father, in America, wherever they are, you know fully well. In their car, the moment, oh Father, the place, the country, you know. Lord, we commit their lives unto your good hands. The loneliness of Father, and also, Lord Jesus, the lives that they live, Father, and they continuously seek your face. We commit them unto your good hands today. We pray that you are their God and there is no other God like you. Preparing for the exam, Lord, you know their doubts. You know the moment when they stand and they want to give up. You know their weaknesses, oh Father. Nothing is hidden from you, Lord, because you are the creator, Father of heaven and earth. And according to the truth of Hebrews, oh Father, you said in your words, oh Lord Jesus, according to those words in Hebrews 4:13, that everything is laid bare before the creator. Lord, just nothing is ever hidden from him. E sagarindo na kai bonita ki wiki mani wili kina na nongu bula, wili kina na nema mi bula, wili kina na bula yandundua, e sagarindo e tau doko. Tamago kima mi tamata bala bala da tau doko e matamani. E turanga na tali ni wika kima mi bakambota, ni o kima ni bula, o kima ni na kalundo ronga masu. Ni e ni bibakambula i bira ratobi mate. Ni beso tabi na turang bira na bekabor na mata bumale na nungu kalo ni baka ni resto taka na turang nambula baka wati nambula baka bitinani nambula baka bitamani resto Father every family so Lord that have gone astray and we commit their lives unto your good hands so Lord Father and we pray that you're going to be the author and the finisher of each and every family's way of Father that you're going to be with them and thank you so much for everything that you continue to do. Thank you for their giving, thank you for their sitting. Some have sent in their activators, so Lord, waiting on their need, waiting for the things that they've written to you. You know that. Breathe on their list, O breath of the living God. I'll make reference again, oh Father, to the global conference, so Lord, 23. For those activators, people who have come from all over the world, oh Lord Jesus, being with New Methodist interdenomination, some don't even go to church, but they've taken the time to send in their activator, oh Father, to bring about and help and support the work of your kingdom, oh Lord. Father, you will never walk past them. You will breathe on every city that they've given, oh Father, and the activator that they've written. Bring it to pass into their lives because you are God and there is no other God like you. You are the Father, you are the mighty God of all mankind. I commit the investors for those that have been supporting and sitting towards airtime for such a time like this. For the God of Foundation, the Power in the Word on Sunday, the 3 o'clock in the afternoon, and every day as we air the program, there is a soul, there is a family, Father, named activator to see the Lord Jesus into these programs to be able to be aired. I pray that you will see to these hands that has been sitting, oh Father. Some have named it to their children. Some have named it, oh Father, to their sons. Some have named him to their relationship and their families. Some have named it to their workplace, oh Lord. I pray whatever it is that they've written as activators for their sitting on the end time, that you will answer their prayer and you will bring to pass, oh
oh Lord, all their desire because of their giving, because of their activating into the things of your kingdom. And also we have the blueprint, oh Lord, that zone sitting in, oh Father, towards my TV. We commit them to you. We receive financial breakthrough, not only in their lives, a financial breakthrough for my TV, financial breakthrough, oh Father, into every walks of life in our family, because you will miraculously do what only you can do, because you are the all-knowing God, and absolutely nothing is impossible with you. We commit them and we lay them at the foot of your cross. There are people, oh Father, who have given, like today, for the Mission Sunday in the Western Division. Yes, Lord. They've gone out of their way. Tamago na bika kalo era sulia ena nomini dakadaka. Me mayanga kina nomini dakadaka. Me ngaravi kina na bika imbaleta na nomini dakadaka. Nogo turanga kako ni lako sivita. Na vei zona ndu do sulia na non Mission Sunday ni kwa ena yasa sa vakara. Tamago masulaka na non rambula vei kimini. Tamago kimini na vinguba. Na bika keda rasulia. Era senga ni sulia kina lotu. Era senga ni sulia na turanga. And administration. Era sulia vei koya kwa mbulia na lama lanke burbura. Era sulia vei kimini. Turanga ke menina vinguba bukia mena yanga sara ke na nomini takaka wakawasivi monina soma na bika randa bitiko kina and a sing of nakaniko. Some of them have gone off their way, oh Father, to give into the Mission Sunday. Please don't ever walk past them, Father. And also they've written their list. It's coming towards the end of the year. Things that they haven't been answered. They're waiting on you, oh Father. Lord, they're seeking your face. I pray that you will never walk past them. You will answer their prayer, Father. You will miraculously do what only you can do. I receive your healing to those who are sick, Father. Exactly as their level of faith, you will meet them and you will heal them. And I receive them, Father, down in the authority of your name. Just as you have done to my grandson Israel, oh Father. Thank you. He continuously writes his heart, every envelope that he gives for tithing, every envelope that he gives for his activator, he continuously writes that, oh Father. For the last 5 years of his life, you have miraculously healed him. Not by the medicine, not by any other thing, oh Father, by the power of the living God. And Father, I receive that, oh Father, to happen to the lives of the many that are giving up on their sickness, for them to believe as they give to your kingdom, as they name their activators to your kingdom, as they believe in you, as they trust your Father, they will be healed, not because of our prayer, but because of their level of faith. Increase their faith and sharpen their wisdom. Convict them of your Holy Spirit and allow them to live right. Lord, I receive healing to those who are sick, that they will find, Lord, just rest in your presence, and they will find their healing in your power. And thank you so much for your healing to everybody and everyone who is sick. Just as their level of faith, meet them today, oh Lord. Lord, and I commit the families into good hands. Financial breakthrough in every family. They are struggling financially, Father, trying to make ends meet. We pray and we commit them unto your good hands. You will never walk past them. You will listen to them. You will incline your ears and listen to their prayers, oh Lord. And Father, lastly, I commit the children that are sitting for the exam annually, and also for the external exam that is scheduled for November. I lay them at the foot of your cross, oh Lord. Don't ever walk past them. Father, breathe on them, O breath of the living God. I receive your favor in their knowledge. I receive intelligence, wisdom. I receive understanding that they've never had before. I believe and I receive that you will miraculously do what only you can do to the students that are willing to trust you, O Lord. Meet them at their level of expectation. And thank you, Father, for your goodness. I thank you for your miracles. And thank you for everything you have done, because you continuously do what only you can do. We pray and we receive all these things in Jesus' name. We pray. Amen and amen. Oh, hallelujah. Thank you for watching. Yeah, Hallelujah. thank you for being part of this God of our Nation today. And when you're free, join us at the Kira Center at 3 o'clock in the afternoon, or if not, join us virtually on the Facebook, either for my TV and also for the ministry Facebook page. And on that note, we will be greeting you on the God of our Nation all the way from Tauranga next Sunday, and we look forward to have you as part of that live program as well. So thank you. Let us just acknowledge the Holy Spirit. 2, 3. Holy Spirit, we thank you in Jesus' name. Jesus is Lord. To God be the glory forever and ever. Amen.